준비 국제심포지엄을 시작하도록 하겠습니다. 참석자 여러분께서는 모두 자리에 착석하여 주시기 바랍니다. 반갑습니다. 울산시립미술관 개관준비 국제심포지엄 사회를 맡은 울산시립미술관 추진단 이진철 학예관입니다. 반갑습니다. 네, 바쁘신 가운데 오늘 국제심포지엄에 이렇게 귀한 발걸음을 해주신 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 심포지엄은 교회에서는 국민의례, 내빈 소개, 인사 말씀, 그리고 주제 발표, 총합 토론 순으로 진행이 되겠습니다. 자, 그럼 지금부터 울산시립미술관 개관준비 국제심포지엄을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 참석자 여러분께서는 단상을 향해 서주시기 바랍니다. 국회에 대한 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 다음으로 오늘 자리에 함께 해주신 내빈분들을 소개해드리도록 하겠습니다. 온라인 병행 행사의 특성상 호명 후에 내빈 일동이 인사하시는 것으로 가름하겠습니다. 양해를 부탁드리겠습니다. 울산시립미술관 건립자문위원 김홍남님 오셨고요. 한국민족예술인협회 울산지회 박정률 지회장님 오셨습니다. 그리고 한국미술협회 울산지회 김봉석 지회장님, 민족미술인협회 울산지회 윤원숙 지회장님, 또 문화도시 울산포럼 이정우 부이사장님, 고려문화재단의 이노영 이사장님, 대국박물관장이신 신영섭님 관장님 오셨습니다. 그리고 오늘의 토론자이신 네 분이 또 다 참석해 주셨습니다. 이다영 한국예술종합학교 영화예술센터 연구원님, 하태석 영국왕립건축사님, 그리고 노서영 아트센터 나비관장님, 기라영 울산북구 예술창작소 총괄 큐레이터님 등이 오셨습니다. 혹시 제가 빠뜨린 분이 없는지 좀 모르겠습니다. 네 분께서는 모두 일어나셔서 인사 좀 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 다음으로 시장님의 영상 인사 말씀이 있겠습니다. 반갑습니다. 코로나19로 모두가 어려운 가운데도 불구하고 울산시립미술관 개관준비 국제심포지엄에 참여해 주신 국내외 전문가와 문화예술인 그리고 시민 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 2021년 12월 개관을 앞둔 울산시립미술관은 기존의 미술관과 차별화된 미래형 미술관, 지역민과 함께하는 미술관을 목표로 준비 중에 있습니다. 또한 융합형 디지털 아트 체험 전시관 조성을 통해 대한민국 어디에도 없는 첨단 미술관으로 탄생하게 될 것입니다. 나아가 울산시립미술관은 7,000년 전 반구대 암각화에서부터 이어져 온 자연과 인간, 산업과 문화가 어우러진 울산 특유의 정체성을 고스란히 담을 것입니다. 이번 국제심포지엄은 전통적인 미술관의 가치를 벗어나 변화하고 있는 미술관의 새로운 역할을 살펴보는 자리입니다. 국제적인 명성을 얻고 있는 해외 미술관들의 선진 사례를 통해 우리가 만들고자 하는 미술관의 비전이 보다 명확하게 그려질 것으로 기대합니다. 문화도시 울산을 만들고자 하는 울산 시민의 열망을 담아 울산시립미술관의 성공적인 개관을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음으로 오늘 현장에 참석해 주신 울산광역시 문화관광체육국장님의 인사 말씀이 간단히 있겠습니다.
이거 쓰십시오. 예, 오늘 이 자리를 같이 해주신 이제 우리 국제 심포지엄에 참석해주신 토론자 네 분과 또 지역에서 문화예술인 또 시민들을 이렇게 같이 한 자리 해주신 거 진심으로 감사를 드립니다. 그리고 아마 온라인상으로 멀리서 독일, 일본 그리고 영국에서 같이 오늘 이 자리를 빛내주시기 위해서 발제를 해주신 네 분의 우리 발제자님께도 진심으로 감사를 드립니다. 우리 울산 분들이야 울산에 대해서 정확하게 잘 아시겠지만 사실 울산은 1962년 이제 공업 특정 지구로 지정되면서 우리 대한민국을 대표하는 산업 도시로서 성장을 해왔습니다. 20만이던 도시가 120만까지 가는 엄청난 양적 성장을 해왔던 도시였습니다. 그런 한편에 공예 도시로서의 오명을 쓰기도 했고 이런 공예 도시를 벗어나고자 시민들이 함께 뭉쳐서 지금은 생태 도시로 거듭나고 또 태화강이라는 도심의 한 중간에 국가 정원을 또 인정받는 그러한 생태 자연 도시로 다시 태어났습니다. 21세기가 지난 지 이제 20년이 지났지만 21세기를 흔히 문화의 도시라고 합니다. 그 문화의 도시의 축에 이제 울산시도 함께 하려고 합니다. 사실은 100만이 넘는 도시에 미술관이 없는 곳은 아마 전 세계적으로도 선진국이라는 곳은 아마 없을 수도 있을 것 같은데 울산이 늦었지만 훌륭한 앞으로의 우리 울산 미술관을 이끌어갈 관장님을 비롯해서 울산이 세계적인 또 세계적인 네트워크를 이루는 그런 미술관으로 준비하려고 합니다. 아마 오늘 이 자리가 그 출발점이라 생각합니다. 좋은 의견도 주시고 또 우리 시민들 입장에서는 많은 관심과 또 적극적인 의견을 같이 공유해 주시기를 오늘 부탁을 드리겠습니다. 좋은 시간 되십시오. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 그러면 지금부터 본격적인 심포지엄을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 오늘 이 심포지엄의 개최 이유와 의미를 오늘 행사의 주관자인 울산시립미술관 추진단 서진석 단장으로부터 듣도록 하겠습니다. 네, 추진단장 서진석입니다. 이렇게 감사합니다. 이렇게 어려운 코로나 팬데믹 시기에 이렇게 많이 참석해 주셔서 다시 한번 감사의 말씀을 드리겠고요. 오늘 저희가 하려는 행사의 타이틀이 지역 커뮤니티를 위한 미래형 공동체 예술 프로젝트입니다. 이 타이틀이 보여주듯이 사실 예술은 사적 가치, 공적 가치, 다양한 가치와 역할들을 우리 사회에서 해왔고요. 인류 역사와 함께 예술이 다양한 사회적 기능과 역할을 통해서 우리 사회를 좀 더 나은 세상으로 변화시키고자 하는 공공의 역할들을 많이 수행해 왔습니다. 근데 제 이 생각에는 지금 21세기 새로운 디지털 시대에 와서 그런 예술이 우리 사회를 위해서 활동하는 이 공공적 사회적 활동들이 기존과는 다른 어떤 양상과 태도를 보이고 있다고 생각을 하거든요. 예를 들자면 어떤 전문가와 비전문가 간의 간극이 없어지고, 다시 말하면 창작자와 그 대중 간의 간극이 없어지고 서로의 위계가 사라진 상황에서 보다 수평적으로 공동체를 이루면서 어떻게 만들어 나가는 이러한 어떤 공공예술 프로젝트들이 요즘에 많이 나타나고 있습니다. 또한 우리가 그 외부 어떤 전지구적 거대 담론이 아니라 바로 우리 삶, 우리 주위, 우리 옆에서 예술이 우리를 변화시키는 어떤 그러한 역할들도 하고 있고요. 다시 말하면 요즘에 많은 미술이나 사회학자들이 이제는 예술과 문화가 어떤 의식주와 같은 하나의 우리 삶의 생존을 위한 기본 공공재가 된 지 이미 오래다라고 얘기했습니다. 그래서 저희가 이번 행사는 그런 의미에서 예술을 위한 예술이 아니라 우리 삶과 우리 사회를 위한 예술로서 지역 안에서 어떻게 예술들이 이런 21세기 시대, 포스트 인터넷 시대에 어떻게 작동을 하고 어떻게 우리들을 이렇게 변화를 시키는지에 관해서 해외 주요 미술기관 이제 그 전문가들과 오늘 토론에 참여해 주신 또 우리나라의 또 전문가 선생님들과 논의를 해보고자 합니다. 앞으로 요 세미나는 저희 미술관이 추진하려는 어떤 비전 아래서
전처적으로 이루어지는 하나의 행사고요. 앞으로도 계속 이런 자리를 마련하겠습니다. 많은 관심을 가져주십시오. 네, 감사합니다. 네, 그러면 첫 번째 발제자 일본 아트 마에바시 관장이신 후미코 스미토모의 발제 아트 마에바시의 지역 커뮤니티 프로젝트를 시작하도록 하겠습니다. Hello, 안녕하세요. My name is Fumihiko Sumitomo. I wish I could be there for the forum, but thank you very much for the invitation. I'm very honored to participate and talk with you about the future of the museum. And also very glad to know that Sojin-sok is now working on preparation for the new museum. I also have engaged in a project twice for the preparation of new museum, once in Kanazawa and later in this Maebashi. So I will mainly talk about my experience and idea behind our museum practice in Arts Maebashi. And I hope we can share ideas later. So I hope you will enjoy. Hello and good afternoon to everybody. I'm very pleased to talk to you online. It's a recorded video actually. It's very unfortunate that I could not travel. I really wanted to visit Ulsan. Especially I regularly visit in Korea almost every year. But my last visit to Korea was like more than 12 months ago already. But I do wish that we have this new situation that we can still discuss online. So I'm very pleased to take part of this seminar. My name is Fumihiko Sumitomo. I'm going to introduce myself on this slide. I don't read them, but I'm a curator. I'm a director of a public art museum called Arts Maebashi, which I'm going to talk about it later. And again, I'm really think this is an important moment for us to, talk to each other, especially in this situation of COVID-19 pandemic. Because whether you're a curator or artist or non-professionals or whatever, it is a new experience for everybody. And I do think it's something that really changes about museums and also society. It reminds me when I heard about this new plan for the museum in Ulsan, I thought about the texts written by Walter Benjamin. Actually, it's his last text called Concerning the Concept of History. He was talking about the catastrophe or the emergency situation. Because when he wrote this text, it was the midst of the World War, and he actually tried to escape from his country. And in this text, he is denying the idea of historicism or progressiveness. What it means is that when you write history as a narrative of continuous incident,
there will be many fragments that you don't look at. But when you experience the catastrophe or the revolution, you try to look the past from the different view. And then you find some incident that has been overlooked or forgotten. So with this special or unique way of looking at history, the present and the past will find a new way of connecting each other. This is what he calls as a constellation. So I do think this urgent problem we are facing right now is very, very important for the museum, which writes history and also deals with the memory of the region. And this actually is not just the catastrophe that has been produced by the pandemic. We are also facing two other big catastrophes. One is the artificial intelligence. Maybe we can call it as a technological singularity. It's about how we can control the technology. It's very old and new theme that humans are dealing with. And the other is the world warming. It's destruction of the environment. So we're thinking about these two or three catastrophes. We can think about how the museum should be in the future, or how the museums in the Ulsan would be like. So I'm going to talk about my museum, which opened in 2013, which is 2 years after 2011, when we experienced the big earthquake, 3/11. And this experience of catastrophe has influenced a lot for our programs in the museum. First, I would like to talk about location. It locates about 100 kilometers to the northwest of Tokyo. By train is about 1.5 hours. And it's very rich in a natural environment. And it's an area that has been providing a lot of vegetables, livestock products to the Tokyo, the big metropolis. And it is also the region that had become very rich with the silk export from the end of the 19th century to the mid of 20th century. But after that, there is no big industries, so the farming became the big industry right now. So I would say this is a kind of post-industrial society. And the population went out to the suburbs, and also the decrease of the population is making the city center empty. So the city government plan a new museum in the city center. And I do think this the distance from the big city is very important, and also it is a former department store. There was a 4 department store in the city, and only 1 exists now. So it's a renovation of former department store building. So these are the characters that I do think this is a kind of new situation that we should really think about.
And this is a program of Arts Mayapashi. It's been 7 years since we opened. And this year we have closed temporarily for 3 months from March to May. The number of the infected people is not that much when I compare with that of the Tokyo, and it's a mid-sized city, so we have quite enough number of hospitals. So I think the situation is not that bad. And we reopened the museum in June 1st this year. We started with the solo exhibition of Japanese artist who lives in Italy for a long time, called Hirose Satoshi. The earth is blue like a lemon. Hirose is a very good friend of Murakami Takashi and also Nakamura Masato. It's probably well known in Korea as well. And they were kind of new generation of Japanese artists in late 80s who were very active and tried to change the Japanese contemporary art scene at the time. But in 1991, Hirose went to study in Italy. So in the middle of this bubble economy of Japan, he went to Italy, and he has been well known as an artist who's dealing with the colors or the scents, which these are the materials that don't have a form. And this is his first public art museum exhibition in Japan. And this exhibition has been welcomed by many people of Maebashi. I think during the time of staying at home, people become very, very, shrunken, and the exhibition really opened up the physicality and the senses of the people. And I was also very glad to find out that the people find the museum is a safe place to visit. And I've seen a lot of people who is gathering in cafe, try to meet with their friends who have not seen each other for a long time. And with this contemporary artist solo show, we often expect the people from Tokyo or some remote places, but actually it was still the time that the long distance travel was prohibited. So I feel that it's been welcomed by the local people, and I've seen a lot of people relaxed and also talking in the museum cafe. And this, I felt that the museum has been really playing an important role in the local community. And at the same time, during these 3 months of closing, we tried to make online programs as well. We didn't try anything new. We actually had videos, PDF files as digital contents, but not being distributed well. And also we tried to introduce a lot of our collection works. These are the activities that we should have done much earlier, but actually we didn't spend so much time on it. But the pandemic really gives us a time, and also time to think about what is really necessary. And this online content reaches to the people who lives in a remote area, and also to the people who is suffering some diseases and cannot go out from hospital or at home from home. So we actually is trying to find solutions for the issues of problems we have between the museum society now. And the idea like digital democracy is already well known in 90s.
But the internet had been influenced a lot by the global big companies. So we now think about the idea of commons in this digital society. The commons is the idea that the activity of museum and also revolution of digital is overlaps. I would say that recently the late capitalism making the museum more competitive, and also museum becomes a place for investment. And it is a time for us to rethink about it. And now I'm trying to explain about our community engaged projects. We started Artist in Residence program even before the opening of museum. It is a program that makes the relationship with the local artists and also the neighborhood as well. So we invite artists from outside, but when he communicates with the local artists and neighbors, this becomes more important communication for us to for our program at the museum. This is still continuing, and also we started the program, exchange program with the MMCA in Korea from last year. And Forest of Expression projects is the continuous projects for the empowerment of the minorities in the region. We collaborate with the shelters for the single mothers who often suffer by the domestic violence, or the organization who support the elderly's care. And we collaborate with the support organization for the refugees and LGBTs. And this is a kind of festival, art festival, conceived by the local artist called Shirakawa Yoshio. It's called Udon Halls of Umaya. It's a festival that has been produced by a story by Shirakawa to try to look at the history of the region. So it's a very unique way of looking at the history. With these projects, I think what is very important is the museum should not be the initiator of the projects, but local people themselves will initiate the projects. Otherwise, it's not going to be sustainable. And since the year of the earthquake, we have been holding this festival every year. So the museum is the place for autonomy of art. And it's been supported by the authorities, the government, and we protect the work. And through these activities, we make stories about the art and the history of art. And this always forms the center and peripheral. And this again becomes an authority. But how can we be critical about it? So one solution that we found out is to produce an organic continuity with the region. So by making this linear, continuous, organic
relations. Sometimes this center and peripheral are reversed. We teach them, we bring a lot of programs to the region, but we will be supported, we will be taught something that we didn't know. So it's very important to make a program that makes this fluid relations. But we have to be very careful that sometimes this kind of project makes the precarious condition of the laborers. And even it becomes exploitation of the labor. So what is very important is that we have to think about our collection or a way of looking at the art. The very fundamental and dominant programs of the museum should be influenced by these fluid relations. So the democratization of the professionals is something that we have been discussed a lot in the digital society as well. So it's a very important topic since the 90s. And I do think that it has influenced a lot to the academy. It changed the academy a lot. But how about to the museum? I don't think that this idea of digital democracy is influenced a lot about museum. So museum, I would say museum is not democratic enough. But in 2005, when I was a jury for interactive art category in the Ars Electronica, which is an important festival for media art, we gave a prize. We gave a prize to a group who is tracking the production and consuming of milk in Europe by using GPS. I highly respect their critical attitude about the safeness of the food or the influence of the capitals. But one curator from very famous museum in jury members were, saying that, oh no, how can we connect this work project with the history of art? It's annoying thing for him, but I don't think that's a very big thing. So I would say the democratization of art is developing continuously through the production of artworks. All through the 20th century, what is regarded as not important becomes a very important theme and material. And also late 20th century artwork or art projects makes a big contribution to deal with the inequality or social problems. So the museum, as a professional institution for art, should confront with this history of 20th century art and trying to show their democratic views through the collection and programs, through the interpretation of artworks or critique of artworks. And when I say the museum should be the place for the commons, it's not just talking about the accessibility to the documents or artworks. It is very important that we should provide the resources and the experience of knowledge about art, and also the budgets and the space to the region. And then we can start
the relationship with the local people, and we can begin the dialogues. And I think what is great thing about museum is that we can communicate each other through the artworks or materials. We individuals behave very freely, become free of the old feudal communities now. But it's not the freedom that capitalism allows us to become like self-responsibility or become very competitive. It's not the freedom like that. But the museum can provide the space for people to communicate through the artworks and the materials. And with that experience, people become more conscious about the contingency of your life, or what is similar, what is different with the others. This is something that I do think we should not forget about. And the last photo I'm going to show is it's the photo shot of the young people who is visiting our museum on the closing day. Yeah, it's very dark. Yeah, we often make quite dark room for them, because they are the people who could not go out from their house for a long time. We call such a people like hikikomori. And there's an organization we collaborate with. It's supporting these people to, coming out from house gradually. So we let them visit the gallery space freely on the closing day, so they will meet nobody else. And they spend so many hours talking each other, or sometimes write comments about artworks. And I find out this is the appreciation of art, not for education, or not for investment, not for Instagram. This is a program that tells me that the museum is necessary in the region. Thank you very much. I really much looking forward to meet you physically very soon. Thank you. 네, 감사합니다. 저희가 이 처음 내용을 봤을 때 그 아트 마이바시의 관장님의 어떤 그 전문성이 진심이 담긴 철학에서 나온다라는 것을 아주 깊이 느낄 수 있었습니다. 여러분도 그런 느낌을 받으셨는지 모르겠습니다. 지역 주민을 미술관으로 끌어들이고 또 작은 변화이나마 미술관이 사회 속으로 들어가기 위한 어떤 시도한 다양한 창의적이고 또 다양한 노력들이 향후 울산시립미술관 운영에도 많은 참고가 될 것 같습니다. 인상적인 내용의 발제 잘 들었습니다. 자, 지금부터 두 번째 발제자인 독일 ZKM 연구부장 필립 지글러의 발제, 21세기 디지털 바우하우스를 표방하는 ZKM의 지역을 위한 아트 프로젝트 오픈 코어즈를 듣도록 하겠습니다. Hello, everybody. My name is Philipp Ziegler. I'm the head of the curatorial department at ZKM, Center for Art and Media, Karlsruhe in Germany. It's an honor to participate in this conference on public art project of the future for local communities by the Ulsan Museum of Art, and to be given the possibility to share with you the expertise and the experience in this field of the ZKM in Karlsruhe. We are an institution with an international reputation, but at the same time, we always try hard to establish an intensive relationship with the local audience.
In recent years, in particular, we have realized various projects in which we have worked based on the principle of open source and open access in partnership with local groups to address important societal questions of the use of new digital technologies and the sustainable approach to our environment. With the current corona epidemic, of course, much has changed, and we must also ask ourselves what and where local communities are today. For the artist and media theorist Peter Weibel, who is chairman of the ZKM, the current COVID-19 pandemic and the related warnings, do not touch, keep your distance, avoid proximity, manifest the end of the so-called proxy society, the society of proximity. With the invention and spread of communication technologies since the 19th century, especially the telegraphy, the telephone, the telefax and the internet, a new era in the history of mankind has begun. The communication technologies were invented primarily to overcome distances, to separate, and I quote here Peter Weibel, the message from the body of the messenger. Today, we live in a globally interconnected world in an infosphere which covers the globe and enables us and enables the global exchange of data as well as the organization of transport and for people and goods. Also, we have been living in this post-industrial, media-based telecommunication society for more than 100 years. The world has not yet acknowledged this radical shift from the body-based society of proximity to the tele-society. According to Weibel, we therefore still live in an intermediate state. The rituals of the proxy society exist in parallel to the virtual tele-society. But it seems that the corona has now opened our eyes for this new society of distance in which digital computer-based technologies allow us to conduct almost all activities of our daily life virtually. So now, finally, in this specific situation caused by COVID-19, we have the opportunity for fundamental reforms of our economic, social, and cultural systems. This is why it's so important, especially now, to exchange ideas and to think about new future-oriented possibilities for the time after Corona, also in the cultural field. We definitely should use the opportunities that this time of change and radical transformation offers us, and not aim to return to our pre-Corona way of life in the time after Corona. For more than 30 years, the ZKM has been known internationally as one of the pioneering hubs for art and technology, as a new electronic or digital Bauhaus, as a unique center for research and production in the field of media art, and as a driving force of innovation. Our programs are especially focused on the significance of digital technologies for our society. Already in 1999, the ZKM was the first museum to explore the conditions for art and politics in the online universe with its exhibition Net Conditions. Since then, many groundbreaking exhibitions on these topics have been taking place at ZKM. One of the focal points in all those projects is to bring the working mechanisms of the digital world, which is developing in a rapid pace, closer to a broad public, and thus to draw attention to questions, themes, and challenges associated with digital transformation. Computer codes rule the world we live in. That we know not only since Corona. This digital revolution has brought with it a shift in the power structure of society. Those who understand the algorithms and the codes are clearly at an advantage. Knowledge of programming is increasingly becoming the key for operating and navigating our modern society in a way that is free and emancipated and self-determined. This shift
also brings with it new challenges for digital and cultural education. Cultural institutions have critically to disseminate new knowledge and must develop innovative programs that will contribute to the democratization of codes and thus to a diverse, open, tolerant, and sustainable society. How do we do that at ZKM? In the following, I want to give you some examples. From October 2017 to June 2019, that means a long time before Corona, the ZKM realized the exhibition and education program Open Codes, which examined the world of digital codes and the future form of life influenced by them. The exhibition contained over 200 works of art and scientific exhibits. It had free admission and offered free drinks and food, free internet, and free thoughts. Due to the great success of the Open Codes in Karlsruhe, where more than 200,000 visitors have seen the exhibition, Open Codes traveled internationally to various places, including the Goethe Institute in Mumbai, India, the Kronos Art Center in Shanghai, China, or Acciona Central Art Center in Bilbao in Spain. Hopefully, next year, starting in summer in July, Open Codes will be presented at the Namjoon Pike Art Center in Korea. Essential to the exhibition was the dynamic format in which it was set. The artworks in the exhibition can be seen as a place of departure for a larger discussion on the issues at hand. The space of the exhibition was designed as a communal space for exchange, inviting visitors to engage in a cross-disciplinary dialogue that fosters collaboration and creates synergies between different professions and various forms of knowledge and expertise. All visitors were invited to participate, to contribute, to share, and to exchange ideas. By involving many local communities and stakeholders concerned with the digital transformation in the programming of the education program, the museum space became a place for civic education. For Peter Weibel, the main curator of the project, the central message behind the digital change is that the society of tomorrow will change into a knowledge society. And Open Codes as an experimental learning environment showed us a model how institutions can critically engage in this process and how they can play an active role in the contemporary debates around technological transformation and foster a digital literacy for the society. Open Codes differed greatly from the usual white cube museum settings. In the following, I want to show you a short video to give you an impression of how the exhibition looked like at the ZKM. In addition to the exhibition, to the exhibited works, studio, laboratory, office, and living elements, as you have seen, altered in this exhibition space in order to offer the audience, or in this case, more the participants, the opportunity to become creative and
active in a self-determined way. Open Codes, therefore, became a co-working space, which included places of rest and recreation with free drinks, table tennis, and table football. The crowdsourced programs and activities of Open Codes included workshops, seminars, talks, and screenings, performances, amongst others. The extensive educational program took place directly in the exhibition space, as you have seen. Countless events were offered by local communities, including hackers, activists, scientists, and makers, which have contributed significantly to the enormous success of Open Codes. As a participatory museum, the working methods tested in Open Codes were, of course, not all new for the ZKM, but they have confirmed us once again that the museum of the future, if it wants to remain relevant in view of the great challenges of our time, must transform itself, and I quote Peter Weibel again, from a collection of objects into an assembly of people. The complete fusion of all areas of life with the digital realm described in Open Codes seemed today, under the condition of the pandemic, the widely accepted and embraced new reality. The fight against the virus has once again given a powerful boost to digital technologies, especially in the terms of education and also work organization. This, therefore, might be a historic moment in our relationship towards technology. In spring of this year, when we were all taken by surprise by Corona and the following lockdown, we were in the process of setting up a new exhibition, the exhibition Critical Zones Observatories for Earthly Politics at ZKM, an exhibition and research project initiated by the French philosopher Bruno Latour together with Peter Weibel. The exhibition invites us to deal with the critical situation of the Earth and to explore new modes of coexistence between all forms of life on our planet. The hypothesis of the exhibition is that the Earth should be seen as a network of critical zones, which were generated over eons of time by various life forms. These critical zones form an only few kilometers thin surface of the Earth in which life is possible. Humanity has drastically transformed this zone over the last century, leading to the existential threats of which global warming is only one. Even though Critical Zones, the Critical Zones project at ZKM started before Corona, it seems like it was made for the current situation, as it deals with the fundamental questions that have become all the more urgent through the appearance of the virus. Also, as an institution, we had to close and to lock our doors during the lockdown. The ZKM was never closed. Like many others, we only shifted almost all our activities in the digital domain, and in a very short time, we launched numerous streamed events via Zoom and other platforms. So instead of opening a physical exhibition, digital Critical Zones first opened in May with a streamed festival lasting several days. The virtual festival has featured an amazing lineup of international scientists, theoreticians, and artists, but also involved local initiatives and communities. During the festival, a digital exhibition platform was launched, which connects non-local events in real and virtual spaces. Here on this platform, the digital is not a substitute to the exhibition in the physical space, but rather a space with its own possibilities, for which nearly all the artists were involved in the exhibition conceived and realized new versions of the project where they could make full use of the potential of the digital. Connecting the local and international audience, a Telegram group was created at the festival, which today counts about 1,500 members from all over the world. Even now, after the exhibition was able to open
physically at the end of July and fortunately is still open to the public despite increasing corona numbers in Germany at the moment. We communicate and disseminate the activities of exhibition mainly through this group. In addition to the physical mediation program in the exhibition space, we offer digital guided tours on the exhibition platform, virtual workshops, and digital lecture and event program, which we call the Terrestrial University. In this way, the digital and the analog parts of the exhibition complement each other. In the spirit of the project, the now realized hybridity, the entanglement of local and international audiences of physical and digital events has led to a new form of global togetherness, a truly terrestrial community or assembly where distances are no longer important. Also for the ZKM, the focus on digital telecommunication channels due to the corona pandemic has definitely opened new audiences. It gave us the opportunity to communicate and develop new content globally without losing our local audience. For us, it is clear that we will continue in this direction, and we are eager to see how this situation will lead towards a new art system that is both more accessible for the audience and that saves more resources, especially by reducing travel and shipping. In this respect, the virtual tele society is perhaps the last chance to prevent the complete destruction of the habitable zone on our planet. Infosphere and biosphere are intrinsically connected to each other. COVID-19 may have come just in time to make us rethink and to teach us, also in the cultural field, new ways of becoming more responsible inhabitants of the critical zones of our planet Earth. Thank you very much for your attention. 필립 지글러 연구부장의 발표를 잘 들었습니다. 기존의 통념을 뛰어넘는 그리고 실험적이고 미래지향적인 전시이자 공공 아트 프로젝트의 좋은 예시였다고 생각이 됩니다. 우리는 이러한 시도를 통해서 미술관이 지역사회를 어떻게 문화적으로 활성화시킬 수 있는지를 확인할 수 있었습니다. 충실한 발제 감사드립니다. 이 실제 발제자가 눈앞에 존재하지 않는 상황에서 아주 너무나도 열심히 듣고 계시는 여러분들께 너무 감사드립니다. 조금 피곤하시죠? 지금부터 잠시 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 참석자 여러분께는 5분 후에 다시 뵙는 걸로 말씀드리겠습니다. 5분 뒤에 다시 자리에 착석하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.
그리고 세 번째 발제가 곧 시작되겠습니다. 자리에 착석을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 세 번째 발제자의 발제가 시작되겠습니다. 네, 세 번째 발제자인 일본 와이캠, 일본 야마구치 현대미술정보센터 프로젝트 매니저 클라렌스 등 전문가와 비전문가 간의 미적 감성 공유와 와이캠이 실천하는 지역 예술을 듣도록 하겠습니다. Hello everyone, greetings from Yamaguchi, Japan. My name is Clarence Ng from Yamaguchi Center for Arts and Media. In a short while, you will be watching my presentation about public art project of the future for local communities. Before I move on with my presentation, I would like to thank Ulsan Museum of Arts for the invitation to participate in this talk session. So I see you all later at the talk session. I'm a Singaporean. I graduate as an engineer. And to sustain my interest in arts, I pursue my study in design and media at the SLA College of the Arts. I work as a graphic designer in the day and freelance as a stage crew and stage manager during my free time. In 2003, I joined Esplanade as a full-time staff in assisting, coordinating, and managing the productions presented in Esplanade. In 2009, I was being enrolled into Japan Foundation Genesis program called Future Leader Program and was offered an opportunity to join YCOM as an intern to understudy and participating in the process of producing an entire new piece of artwork in YCOM. In 2012, I was being invited to join YCOM to help out in managing and staging the 10th anniversary program, which Ryoji Sakamoto is the artistic director for the festival. And finally, in 2013, my contract was extended to join YCOM as a project production manager in full-time position. So this is YCOM. YCOM opens on 1st November 2003. The Yamaguchi Center for Arts and Media, commonly known as YCOM, is an art center located in Yamaguchi City. Through the Artists in Residence program, YCOM aims at the creation of new artworks that break new ground in the field of arts and media. The center's environment and facility can be utilized to the maximum extent, with artists staying and creating in the actual exhibition spaces. They strive to advance the media technology to enhance the creativity of arts towards a changing society and culture, and to research the social and cultural role of an art center in the context of these dynamics. In 2014, we applied and managed to operate as an art research media art center in Japan. This means that we could write research paper to seek for funding to support the new project that we work with the artists. So where exactly is YCOM? Here it is. It is located in Yamaguchi City, between Fukuoka and Hiroshima, over at the west side of Japan. It is a city where a total area is about 1,023 kilometers square, an aging population of no more than 200,000. And it is also a quiet and peaceful countryside. So let's pop inside the center. Within the center, we have venues that are designed to host various forms of activities. We have multi-purpose spaces like the Studio A, which is a mid-sized theater, and a Studio B, which is a white and black box.
The center also has a cinema, a library, and other facilities which I will show in the next slide. Operating around a central axis defined by the pursuit of new artistic expression incorporating media technology, the center has been hosting a variety of events including exhibitions, performances, movie screening, workshops for children, and artist residencies, and etc. since its opening. So next, let's talk about facilities. As I mentioned in the previous slides, we do have auxiliary spaces such as the fabrication lab, shown in the top left corner of the slide, a level 1 bio lab, a carpentry workshop, and venues to facilitate our experiments and R&D works. The combination of both spaces and facilities enable the creation team to translate ideas into prototypes, and from prototypes into a piece of artwork. We have a very young team with an average age of 35 years old. There are about 38 staff in the lab. Most of the staff have different backgrounds, playing several roles to support the creation of a new project. For example, they are curators, carpenters, researchers, graphic designer, educators, technical specialists, dancers, publicists, programmers, and etc. For example, my case, I'm a technical manager for stage, and at the same time, I'm also a production project and stage manager. In my work, I facilitate in planning and managing an overview of projects that we are working on and to execute on. And at the same time, I do production stage manage individual projects to facilitate the stage of idea blooming till execution of final presentation. And yet I do find time to manage the staging department and work on stage management duties, help out in for carpentry works and managing the venues within the center, and etc. Another example from the technical team, my colleague Fumie Takahara. She is the technical manager for lighting. She is also a main member from the YCAM Bio team who facilitate researchers, experimentation, and managing the project and workshops that the bio team creates. In her free time, she does researches on Japanese traditions such as folklore, temples, shrines related, and she holds a great deal of respect to the nature and often researches on the forests and the type of trees around in Japan. Here in YCAM, we aim to be a venue for broad cross-disciplinary learning through artworks and education programs. The world is changing at a dizzying pace as new and innovative technologies, including media technology, continue to be evolved. We work together with citizens and experts to explore the state of technology and how humans should interact with it, taking a wide range of approaches and presenting the possibility. The common goal of our project is to help people who participate in and view our project to perceive things with a higher resolution from more perspective and to think logically, and to acquire various ways of thinking and knowledge through their experiences. That explains our concept, creating together, learning together. Next slide, we will talk about the YCAM approaches. In YCAM, we have 3 approaches in creating a new project. The first one, creation and getting the word out, meaning creating original artworks and showcase around the world. Second, research and development, meaning serving as an experimental space and connecting arts and community. The third one, open source and cross-cutting, meaning
taking risks and sharing the result and using the knowledge. So with the resources like the venue, the facilities, and the members from the lab aligned with our motto to focus the project agenda based on the Y country approaches, we believe this is the environment that YCAM as an art center could offer in engaging with the local communities, the creative and the YCAM staff. And hopefully with such environment provided, we are able to sustain a platform where ideas and thoughts could be shared and discussed through the process of creating and learning. Ultimately, what Art Center could offer is not only providing a platform to inspire, stimulate, and reflect, but also as a platform to share and discuss the diversity of thoughts and learn from one another as well. With the environment that still has a stimulating support, we aim to engage various communities and audience through YCAM activities that we plan and program, which bring me to the next topic, our YCAM activities. The YCAM activities are being broken down into 3 categories: education, arts expression, and community. YCAM has been producing artworks since its opening. The facility and staff have been experimenting repeatedly, and the environment for creating new artwork is well equipped. There have been many cases of artists coming here creating new artworks at YCAM and showcase the result to the world, which includes Israel Galvan in 2019, the Steinway Orchestra, and Seoul Kano and Yan Zi in 2017, Rhizomatics in both 2013 and 2016, Moon Kyung Wong in 2015. All these artists who all created and presented their work here in YCAM. There are so many exciting works that we have produced that I want to share it with all of you. But since there's only so much time we have for this talk session, I want to narrow it down to the agenda of today's presentation topic. This is one of the projects developed under the education branch. This Kologaro project mission is to foster future makers and hackers. Over the recent years, while creating this project, one of the focus for our education team is to try to let the kids think and create ideas by their own through the experiences they gathered from the project that we have created. For example, there are cameras on the ceiling projecting the view of the entire space, where over at the floor side, there are small holes where the kids can peek through, and from there, the ceiling camera view can be seen through the hole. There are also microphones and speakers installed at random positions along the surface of the slope to encourage interactivity and also discovery from the kids. In there also a sphere which mimics as a sun, where we program to rotate in the room slowly according to the sunrise and sunset positions. The trick of this playground is, or the fun part of this playground is, no one instructed the kids on how to use them in this playground. They have to find ways to play with. And great thing about this park is, it is updatable. We held kids meeting in every month during the exhibition period. The kids meeting. Once a month we will organize the 3-day meeting called the Children Playground Meeting. At this meeting, the children will present how they would like to update the park. Everyone will be present, including the YCAM staff. During the meeting, YCAM staff and the kids will brainstorm the ideas, curate the ideas together. For example, to hang a rope from the ceiling, or to have a wind blow up from below when you hit the floor with a loud bang. As said earlier, the kids will present their idea, and if all the people in the meeting thinks that it's fun and it's also possible to implement, the Interlab team member will implement their ideas within the next few days.
For example, with reference to the picture on the right which you see on the slide, the boy is presenting his idea that he wants to do a bungee jump, but at the same time, he also wants to have a rope running down from the ceiling. But due to the danger, the bungee jump idea was not implemented, but the rope running down from the ceiling was implemented after the meeting. In the next slides, I would like to show some of the video footages of the past Korugaru project that we have done over for the past few years. Hope you can picture what Korugaru project is about. And to find out more about our past archive of the project, please search for Korugaru Commons in Instagram. Next example is Sports Hackathon. Inspired by the traditional sports day event in elementary schools in Japan, this is the camp-style workshop event which aims to create the new sports. Schools in Japan host sports day events annually. On the event day, the children will get to participate in a lot of different group sports such as sprint, tug of war, beanbags, toss, and etc. In the workshops, participants create new sports using the traditional tools that are commonly used during the sports day event and gadgets developed by the YCAM staff. These gadgets were developed using the knowledge of our creations and R&D. Participants can then use, hack, collaborate with traditional Japanese sports day tools. During the last days of the workshops, the participants and YCAM hold the big sports days and share the new rule of sports with people who live in this neighborhood and play with them, aiming for the world records. With that, I'd like to show a short teaser video about the event.
Creating together, learning together. This is the concept of YCAM. We think YCAM is the platform for outdating culture. Through creating the artworks, sharing the results, and connecting the arts and community, I hope you do get the ideas from the projects that I presented to you earlier on. With that, I want to conclude my presentation by pointing you to the link where you can find more about YCAM. Here are the links. Thank you for your time and attention. 네, 감사합니다. 이 YCAM의 사례는 자기들의 모토인 함께 창조하고 함께 배운다라는 어떤 주제가 어떻게 성취되고 있는가를 잘 보여주고 있다고 생각합니다. 역시 우리가 굉장히 참조할 만한 부분이 있지 않나라고 생각합니다. 네 번째 발제자인 영국 위트워스 맨체스터 갤러리의 알리스테어 허슨 관장의 유용한 미술관 전시시대의 종말을 듣도록 하겠습니다. 이 강의는 약 앞에 강의 길이와 비슷하게 20분간 정도 진행될 예정입니다. 굉장히 재미있는 내용이기 때문에 함께 즐겨주시기 바랍니다. 시작하겠습니다. Hello, I'm Alistair Hudson and I'm director of the Whitworth and Manchester Art Galleries. I'm going to talk today about the work we're doing to transform these galleries into what I might call a post-exhibitionary era, taking its cue from the digital age and thinking about how we might work beyond the traditions of museums and galleries of the last 200 years. So I hope you find it interesting and I look forward to taking your questions later on. Towards a useful museum and the end of the exhibitionary era. Here we see a painting that I use quite a lot, which is Caspar David Friedrich's Wanderer Above the Sea of Fog from 1818. I call this image the box cover image for the software of modernity. The solitary, male, white, genius artist striding above the landscape, separate from society, leading us forward to some unknown future, but in him we trust. This is the paradigm of the last 200 years, the paradigm of modernity. Underpinning this is the software engineer, Immanuel Kant, the German philosopher, working at the same time and orchestrating a theory of art based around the idea of purposeless purpose, the idea that art's job is to have no purpose, and the disinterested spectator, that we, in looking at art, should look at our worldly belongings as being something not in play, that we should leave our troubles behind and the context of the world and look at art for art's sake. Autonomous art.
We could see this in the Venn diagram shown here. It created a world in which there were things, all things, that were not art, and some of those things that were designated by this philosophy as art on their own. This mechanism has created the modern world of art as we know it. The modern art world, the contemporary art world, the world of the museum as we currently know it. The museum of the 1%, for ultimately this is the ultimate equation which gives power to the market, gives power to capitalism, and gives power to the idea of art as something for the few and not for the many. We could see the bubble of this moment in human history represented here in what I call the Parabolic Arc of Modernity, stretching from around 1848 to 1989. 1848 being around the era of the French Revolution and revolution in Europe, to the year of the birth of the World Wide Web and the fall of the Berlin Wall. This is the height of European power, of its dominance in the global narrative. But this is now at an end. It has had its moment. And we might look back to around 1848, in fact 1851, with the Great Exhibition in London. The accumulation of all knowledge and the building of capitalist power and creativity presented in one moment to take the centre stage of the world's economy. Later in 1857, Manchester, where I now work, the first modern city of the industrial age, created its own version of that great exhibition, the largest exhibition of paintings ever held in the world, with over 20,000 works of art assembled in one place, in a temporary exhibition, but in a way to give a riposte to London's exhibition and create a moment where it would say, we are now in first place. We can take control of the world's economy and we have creativity at our grasp. And this accumulation of paintings was presented as the accumulation of all that knowledge. At the same time, they invited then the world's greatest art historian, thinker, social commentator, John Ruskin, to commentate, to give a lecture on art history alongside this great Art Treasures exhibition. He gave this over 2 nights, each section 3 hours long, at what is now the Manchester Art Gallery. This exhibition was called The Political Economy of Art, or A Joy Forever. And much to the surprise of the accumulated merchants and industrialists gathered for this lecture, he laid waste to the idea of art as demonstration of power, as accumulation of cultural capital, of capital itself, and said, no, art is something much deeper. Art is something embedded in the operating system of life. It is that creative spirit which should lie at the heart of everything. In a way, he lost that battle. Autonomous art continued its story and is the art history we know today. But underlying it were people who took his word and took these ideas and implemented them outside of the normal regime of art, outside of the exhibitionary mode of art. This is Toynbee Hall in the East End of London, a place where Oxford and Cambridge University students worked alongside the poor working class residents of East London, using art, using craft, to create a healthier way of living, healthier eating, healthier social affairs, healthier economics, healthier finances, a complete working system designed for those communities. This was copied by Jane Addams in Chicago round about the same time in the late 1870s, early 1880s to create the Hull House settlement in Chicago, a complete working system combining art, sociology and economics in a complete system to propose a new future for the lives of the working classes. Similarly, in conversation with Jane Addams
and Toynbee Hall was the Manchester Art Museum in Ancoats, then the greatest slum in the whole of industrialised Britain, and in fact probably the world. Here Thomas Horsfall, a disciple of Ruskin, created this system of art and education and nature to show people a better way of life, a holistic view of the world in which art was not separate, but the absolute prime modus operandi of how we might work in the world. This ran through modernism, but was suppressed as an idea, we might say, but resurfaced at certain points, like the Bauhaus School of Architecture in 1930s Weimar, Germany, who created a complete holistic curriculum for a way of life, art, design, living, nature, everything together. On the back of this thinking, a group of, let's say, fellow travellers assembled round about 2011-2012 around the idea of reinstating the use value of art back into society. Led and initiated by the artist Tanja Bergera, here seen second from left, and partners from the Van Abbe Museum in Eindhoven. We created what was then called Arte Util, based on Tanja Bergera's idea of art as a tool, art as something useful, not as something unuseful as Kant would have proposed it. We created a website and an archive and a campaign. The archive documenting digitally case studies, hundreds of case studies from around the world, which would demonstrate this idea of art in use for social change, housing, politics, finances, economics, education, art working for social good. What this represented was a huge change from the idea of art for art to art beyond art, from autonomy to ecology, the interconnectedness of all things, from the idea of the spectator and replacing that with the idea of the user, the author, no longer in play but rather the initiator, giving power to others. Representation is no longer the province of art but operation, working in the world. Audiences should be replaced by constituencies. Collections should be replaced by relationships. The underpinning philosophy of this work was shown here in the book Toward a Lexicon of Usership by Stephen Wright, introducing terms to be brought in to explain a new art world paradigm and to designate terms that should be retired from the old world. One of these new terms was the Museum 3.0, a model for thinking about the museum, not as we might call the Museum 1.0 as a space where you would put the great art objects and allow people to come in and see these great art objects and somehow be transformed. Not the Museum 2.0, which is perhaps the end of the 20th century in the 80s and 90s, when people would be invited to participate in the co-production of art, but still art produced by a consensus, a view from above, of those in power orchestrating what is art and how it should be used. So the Museum 3.0 in effect borrows from contemporary digital technology, about content created by a multiplicity of users on their own terms. So for me, the question was, how would you apply this to the museum of today, or the museums we have inherited? My latest task, where I have tried this before, was to apply this on the largest scale. This is the Whitworth Art Gallery in Manchester, a collection of 60,000 works of art, 3,000 square metres of gallery, founded in 1883 as an art gallery for the working classes of Manchester, to show them how aesthetics could work in the growing modern paradigm of creating an industrial city based upon primarily the textile industry. The art collection was there not for its own sake, in fact, but was to show people good design and aesthetics, A, for a better economy, but B, for a better way of living. It was an institution for the healthy mind, body and spirit.
I decided, therefore, when taking over directorship of this museum 2.5 years ago, to set my stall out, to create an exhibition called, after Ruskin's lecture, A Joy Forever, which would illustrate and show the future way forward for the museum. This was not an exhibition that would last for 3 months, 6 months and be over, but an exhibition instead that would be an illustrative lecture in 10 parts to show the role that art could play in society for a future economy that would work for everybody. This exhibition was in fact the keynote lecture that would not be ending when the exhibition ended, but would lay the ground for future work for the museum to carry out in perpetuity. A good example is how the exhibition described this project from 1873-74, where John Ruskin got his art students at then Oxford University to build a road. To put them to practical application, to build a road between 2 villages to stop the spread of cholera across a swampy marsh, to make the most beautiful road, planted with flowers and ferns, to make a road that would be an education as a work in progress, where the workers would stop for lunch each day and discuss philosophy and aesthetics and politics. This was not merely illustrated in the exhibition, but also proposed as a future program. Here the designs by Takeshi Hayatsu, a Japanese architect, show the new plans for a project of the same idea in Whitworth Park adjacent to the museum, a road built by communities around the museum, growing vegetables, cooking, making food, providing housing, providing education as a continuous program beyond the idea of the exhibition. Similarly, at the same time, we invited a local community group called the Reno Regulars into the Whitworth Art Gallery. The Reno was a nightclub in 1980s Moss Side, our local neighbourhood in Manchester, that was the centre of the Afro-Caribbean community, of the migrant community, that was disenfranchised by the then 1980s Thatcherite government. It was the centre of their community. It was their cultural centre. It was also the centre of the race riots, a neighbourhood that became famous, infamous, for its cries for help through violence, where they had been neglected by wider society and politics. The nightclub was demolished, part of a regeneration programme in the city. But the Reno Regulars undertook an archaeological dig with the university and the city to uncover items from that history. Drinking glasses, bags of drugs, jeans, records, ephemera from the nightclub, their history, their story, that would then be presented in the Whitworth Art Gallery in what was previously the sculpture court, and instead became a centre for their agency, for their voice, to show and to use the museum as a place where they could campaign for a new kind of cultural future for those neighbourhoods that had previously been ignored by the cultural, political infrastructure. We showed the archaeological artefacts, but we also created a space over a year where they could claim agency and speak to the voices and the civic politics of the city, to say and ask, what kind of new cultural centre would our communities need now? Future programmes also indicate this way forward, beyond the static exhibition, into a way of working with art in the museum that is actually operative in society. Here, planned for next year, is Forensic Architecture, a collective who use digital means through video content, mobile phones, online data to campaign against human rights abuses and take legal cases forward to show how we might actually change the course of law.
Or we might take an exhibition like this by the seminal American social practice artist Suzanne Lacey, previously shown 2 years ago at the San Francisco Museum of Modern Art, and turn that retrospective exhibition from a static exhibition into a live one, representing projects such as this, the Oakland projects from 1990s San Francisco, working with black youth communities and the police to give them voice in those neighborhoods then through media literacy. And think about how we might bring that back alive again, working with youth groups from migrant communities, from youth communities around Manchester, to give them also political agency through visual means, through digital literacy, and how this might become part of our national curriculum. Down the road, the other museum in which I'm in charge of is the Manchester Art Gallery, founded in 1823. It is a city collection that belongs to all the residents of the city. So how do we make static collections, again around 60,000 works of art, that are previously seen as being static, how do we make them active, move them from the world of representation to operation? This painting here in this gallery is Hylas and the Nymphs by Waterhouse, painted in the 19th century, and cited in the galleries previously as to do with beauty. But beauty is a problematic issue. And so the artist Sonia Boyce suggested that we work with a collective of people and remove the painting temporarily from our permanent collection display in the museum to see what might happen, what conversations might ensue. What we didn't expect was a rapid wildfire of social media rebellion across the nation and across the world, accusing the gallery of censorship. But in a way this was like a hadron collider, a particle accelerator of smashing atoms together to see what would happen. And what it exposed was the rift between the idea of the museum as refrigerator, as conservator, and the idea of the museum as a kitchen, as a cooker, as a place for generating material, generating things to share that were active in society and nourishing our souls. The kickback was enormous, with memes like this shared on social media, accusing the gallery as being a kind of Nazi institution, or even feminazi institution, as they positioned it. But it did the job. It presented the institution in a new light as an active agent working in social context now, not a historicizing institution looking back. Similarly, we might look at this project, which brought the gallery to life in other new ways. This was the spontaneous memorial of flowers, teddy bears, letters, balloons, in the aftermath of the terrorist atrocity where an Islamicist suicide bomber killed 22 people at the Ariana Grande concert in Manchester a couple of years ago. Rather than allow this to be swept aside and the city to forget, all these artefacts were created and collected as the Manchester Together archive within the gallery. In the basement quarters, all the artefacts were conserved and preserved and archived, not for pure memory, but as an active tool for therapy for those families and people affected directly by the suicide bomb, and also to connect communities who had been affected by such atrocities around the world, creating a network of institutions and projects where we might seek to heal the rifts in society. Following on from this, working again with Tanya Bagheera, the artist behind Arte Util, we created a School of Integration last year. Normally, migrants are expected to come to our country and learn English and learn our culture and to assimilate. But what, we thought, what would happen
if we asked not them to learn our culture, but for them to teach us their culture. If all cultures together shared in their knowledge, in their art, in their creativity, in their cooking, in their ways of living, and bring that together as a whole, wouldn't that be the best use of the museum? The School of Integration was held over 2 weeks and held over 50 classes with 50 teachers, all teaching their version of culture, sharing, giving, donating, offering this up in the shared space. Surely the true meaning and the true purpose of a museum as an active agent in social change. This empty gallery was once a regular part of our exhibitions program and now is being reformulated as a centre to use our collections with families and children aged 0 to 5 from around the city to develop new ways to develop children before school. This space will no longer be a static gallery, but will be an exhibitionary space in action, working with the public health services to develop new models for child development to prepare them for school, one in which aesthetic education is the absolute fundamental grounds for a future life. The third museum in which I am in control of is Platte Hall, a Georgian mansion in the south side of the city amongst all the neighbourhoods, the diverse neighbourhoods of that side of the city. Once the Museum of Costume, it is now going to be a new kind of museum with no exhibition space at all, but to be a space of activity where communities, neighbourhoods from around this museum can claim it for themselves, to think about what kind of ways they could use our collections to use art integrated into day-to-day life. Platte Hall in between is a step from the museum of the exhibition to a museum of operation, working in healthcare, in education, in sociology, in enterprise, in ecology, actively working in the day-to-day. Finally, I will point towards Economics the Blockbuster, an exhibition programmed at the Whitworth for the year 2023, a year when we might describe the end of all exhibitions, the end of the exhibitionary era, when this project about the economy of art and the economy of society will infiltrate and take over the whole museum, from the cafe to the shop to the education program to the park to the way we actually finance the institution, to rethink everything and to create a model in which art is in use and art is not merely on display. Finally, I will point to the origins of the Manchester Art Gallery. In 1823, I discovered recently, looking at the plans for the art gallery by the architect Charles Barry, that on the cover of this institution, which had no galleries but only operative and activity spaces using art, that it should have on its cover in Latin the phrase "nothing beautiful unless useful." 네, 앞에 내용들이 매우 제가 학점이 되게 안 좋았습니다. 이해할 수 없었기 때문에. 근데 이제 칸트를 이해하지 않아도 되는 세상이 온 것 같아서 마음이 놓입니다. 이처럼 미술관이 그리고 예술이 변화하고 있습니다. 예술이 변하고 있다, 미술관이 변하고 있다라는 말로 설명할 수 없었던 부분들을 실제적이고 아주 현실적으로 보여주고 설명이 잘 된 강연이 아니었는가 생각합니다. 자, 그러면은 지금까지 총 4분의 주제 발표를 들었고요. 자, 조금 이따가 종합 토론을 진행하도록 하겠습니다.
종합 토론 때는 이제 영어로 하실 때 한국어로 번역을 할 것이기 때문에 리시버를 사용하게 됩니다. Go on for the panel discussion. So there will be simultaneous interpretation provided for that discussion. So before we start the panel discussion, we'll have 5-minute break. Thank you very much.
situations, political 이야기되는 situations that 굉장히 our society is 중요하면서도 넓은 faced 주제인 with. 것 같습니다. So I think this is 무엇보다도 really, 먼저 really 저희가 이 broad 토론을 topic. 진행을 하기에 앞서서 So before I 여기 get 참여해 started 주신 with the 이제 또 토론자 discussion, 선생님들 한 분 한 분에 I 대한 would like 의견이나 to 또 ask for 질문을 듣는 comments or 시간을 갖고 questions 싶고요. 이 토론은 굉장히 from 여러분 캐주얼하고 discussants 편안하게 today, 저희가 and 쌍방향으로 let us 누누이 go 요번 우리 forward 저희 in a 그 casual way. 심포지움에서도 So 이야기가 this is a 됐지만 symposium. 청중과 생산자, But 발표자와 청취자의 구분 I 없이 hope there's 쌍방향으로 no 편하게 boundaries. 진행이 I hope 됐으면 합니다. 그래서 여러분 중간에서라도 speakers speak 토론 freely, 중간에서라도 and those 궁금한 visitors here 점이 today, 있거나 하고 if you 싶은 have 이야기가 questions, 있으시면 please feel free to ask 언제든 손을 questions 들고서 anytime. Just raise your 이야기를 hand, 해주시면 감사하겠습니다. and 그럼 we would 먼저 like to listen to your 이 questions. 앉아 계신 이제 So 순서대로 let 저희가 us 한번 get 이야기를 started 듣고자 하는데요. from the 저 sequence that you're 이다영 seated. 선생님 어떤 Then 오늘 can we start with 의견을 Ms. 한번 이다영? 말씀해 주시면. Can you talk about it? 안녕하세요. 저는 한국예술종합학교라는 Thank you for the 예술 introduction. 전문 I am 교육기관의 Idaeon 부설기관으로 from 있는 the Korean National 융합예술센터에서 University of Arts and Art 다양한 Collider, 장르 융합 혹은 and I 기술과 work as a 융합을 researcher 연구하고 있는 and 이다영 Arts 연구원이라고 합니다. Collider works on the 오늘 conversion 굉장히 and the 훌륭한 collision 자리에 among 초대해 arts, 주셔서 너무 and thank you for the 감사하고요. invitation 오늘의 to this 자리에 meaningful 있어서의 방점은 지역 forum, and I 공동체와 believe the most 미래형인 important 것 thing 같습니다. is 그래서 처음에 이렇게 네 local 분의 연사가 community 이제 and 구성이 되었다고 future 했을 때 orientation. 어떠한 So I 방점으로 saw 미래형을 the 바라보고 four 있을까 speakers, and 이 준비하고 I 있는 was wondering 울산시립미술관에서로 이제 the perspective about the 궁금했었어요. future 근데 orientation 보니까 of each 미래 speaker. 세대인 어린이 교육을 위한 사례로서 Some of YCAM을 볼 you 수 showed 있었고 또 from 우리가 YCAM, 바쁜 we could 산업화를 see the programs for 지나가면서 children 소외되었던 and also 계층들과의 어떤 how 소통에서 메바시 vulnerable 미술관의 사례를 볼 수 society, 있었던 것 같고요. isolated, 그다음에 또 다가올 isolated 미래에 member group 놓칠 수 없는 디지털 was also 공간에서 included 어떤 예술 into 실천들을 the 하고 art. 있는지 제트카인의 And 사례를 볼 수 also 있었던 것 from 같고 ZKM, the 더 나아가서 digitized 정말 art world. 그러니까 미술관의 역할을 전복시킬 수 있는 그런 어떤 And 굉장히 we 급진적인 also 사례로서 saw 맨체스터 another 뮤지엄의 radical 사례를 볼 수 case from 있어서 Manchester 앞으로 그 Museum 울산시립미술관에서 이러한 네 가지 from 폭의 how art 방점을 can develop 두고 into something, 이 미술관을 something 준비하고 radical. 있다라는 지점들을 좀 볼 수 있었던 것 같습니다. So I could see the seeds 질문사항이 and buds 있으시면 for the future 그래서 orientation of art 오늘 museums all over the 좀 world. 아쉽게도 이제 실제로 So if you have any 오셔서 question, 발표를 well, yes. 못 듣고 또 그 I came here quite 제한된 late. 시간에서 발표를 하시다 보니까 So 어떤 로컬 커뮤니티, 그러니까 지역 사회로 이렇게 I 크게 could see 단어들이 that 나왔었는데요. they 이 네 talked 가지 about 각 local communities. 모든 이제 발제자분께 질문을 드리고 local 싶은 communities 것은 were mentioned from all the 실질적으로 speakers, 지역 and 사회라고 했을 때 주로 so by 담당하고 local 계신 미술관에 communities, 오는 어떤 구체적인 관람객들, 그다음에 그 관람객들과의 소통에 있어서 how do you 좀 communicate and 굉장히 interact with 인상적이었던 구체적인 사례 visitors 이런 지점들을 who 좀 are 들어보고 mostly from local 싶습니다. communities? 그럼 And 질문은 do you have any 나중에 specific 저희가 cases 하나씩 to share with 모아서 us? 또 이야기하는 시간을 Yeah, thank you for the 갖겠습니다. question, and 또 we'll have 하태석 the 선생님 Q&A session later. 어떤 So we'll first 건축가이시면서 roll around 또 요 근래 with 또 the 스마트 members. 도시라는 말이 Saha. 굉장히 유행처럼 패션처럼 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 기술 발전 시대, 혁명 시대에 뭐 나오고 있는데 그런 어떤 공공 프로젝트에도 많이 참여를 하셨고 또 You have 건축과 아트가 participated in 만나는 various 어떤 그런 projects, 융합적 and 프로젝트도 많이 진행을 architects 하셨기 in 때문에 art 한번 is 또 건축가의 being 관점으로서 integrated a lot 오늘 these days. It's like 느끼신 in 이야기라든가 trend. 질문 So, 사항 있으시면 would you like to comment on presentation 오늘 아주 today? 굉장히 My name is 하태석. 인스파이어링한 그런 It was really inspiring to hear your 강의들이었어요. presentations. 너무 재밌었고 So I was honored to listen to your presentations, and 관장님들을 모셔서 I'm excited to listen to you, all these curators across the world. And we really, you really talked about the future directions of museums. 좋습니다. So I learned a lot. 도시에서도 사실은 이 And when you talk about architects and 새로운 그 cityscape, 변화들이 지금 일어나고 있고 things are changing rapidly as well. 어떻게 하면은 시민들과 접점. So we also talk about how to interact with people, the public, how to engage them into projects, and how to really intensify this idea of commons.
We are starting this 거기 이제 dialogue in 아까 our 이제 sectors as well. 맨체스터 허드슨 관장님 And 예 그런 그 Mr. Hudson, 이 더 이상 이제 you talked about 스펙테이터 그냥 관람객이 아니라 spectators. We are not 유저, just 사용자고 spectators. Now they 그리고 have 더 become 적극적인 users. 참여자가 And we 되고 need more activities. They are more 관람객 enthusiastically 또는 건축과 도시에서 participating in 이제 activities. 시민들이 And people, the 이 common 예술을 people and public 만드는데 are 참여하고 건축과 engaging 도시를 만드는데 in 참여하는 making 그런 art 적극적인 as well as 콜라보레이터의 architecture. They 그 are the 레벨까지 올라가는 collaborators. 그런 그 단계를 이제 앞으로 So 우리가 that's 그 the way forward 미래 도시에 더 많은 경험을 하게 될 것 같아요. for the 그런 실험들이 future 미술관에서 이제 And many 벌어지고 있고요. experiments are going on in 그 museums. 저는 사실은 그 제가 했던 And 작업들을 많이 이렇게 my projects 생각이 so far, 나더라고요. 그래서 제가 well, I was reminded of the projects that 건축가지만은 약간 carried 미디어 out before. 아트 작업들을 이제 병행해 I'm an 왔는데 architect, but I 예를 also 들면 deal with 이제 media 그 arts. 2013년 In 국립현대미술관 2013, 서울관 개관전에 I 초청 was invited 전시를 to an 했었는데 exhibition 개관전에서 제가 into the 발표했던 museum 작업이 in Seoul, and my 콜렉티브 project 뮤지엄이었어요. 콜렉티브 was 뮤지엄. called Collective 이 Museum. 그때 생각했던 게 And at that 이 time, I 미술관이라는 그 that 공공재, 그 도시와 이 museum 사회 is 공공재가 like 어떤 한 it's really 개인의 media 건축가의 commons. 작품이기보다는 And rather 적극적으로 than 시민들의 의견 artwork as an 그리고 그 individual 관람객들 artist, 의견들을 I really wanted 반영한 to listen to 반영한 the 미술관이 돼야 ideas 되지 of the 않을까 people and 그런 reflect their 그 공공 opinions. 건축을 So 이제 I 공공 was 예술 really 또는 공공 trying 건축이란 건 to, 사실은 아주 큰 그 공공 implement 예술이라고 this 볼 수도 있어요. idea 사실은 of public 그 공공 그 architecture. 예술과 건축을 어떻게 하면은 So 함께 I 시민들과 wanted to combine 집단지 these 그때 two 그 ideas, 집단지성이라는 말을 썼는데 그 architecture 집단지성을 and art, 통해서 and 함께 really 같이 만들어낼 수 engage 있을까에 대한 the 그런 public 그 into 실험적인 my 작업을 artwork. And that was 전시를 more, 한 적이 있습니다. experimental 그때 and 그러면서 I 이제 did an 그 exhibition 전시 at that 안에 project at 보면은 that time. 더 이상 이제 관객이 스펙테이터가 아니라 And 실제 the 적극적인 audiences are 그 not 파티시페이터가 spectators 되고 anymore. They are 콜라보레이터가 되고 participants. They are 실제로 그 collaborators. 참여하며 할 때마다 And whenever they 그 이 participate, 전시장 안에 있는 그 이 미술관 the 미술관이 museum, 실시간으로 변화하는 그런 그 you can 작업을 see the 전시했었는데 real-time changes 더 이상 그 taking place 이 within the museum as the public 유저가 participating 이제 into 유저가 this 그러니까 그 project. 스펙테이터가 유저가 So 되고 the spectators 그다음에 are becoming 작가가 users and artists 이니시에이터가 되는 are becoming 그런 그 initiators. 시대가 이제 되는 것 같아요. 그러니까 So this is an 이니시에이터가 era that 작가 we're 더 이상 living 이제 나는 이 오더고 나는 보여주는 건 끝나 나의 역할은 It's 끝났다가 not 아니라 just about just 이 exhibiting or 그런 작업을 자기가 displaying 그 an 던지면서 artwork, and that's 어떤 it. 새로운 We are 시작을 making 새로운 this 그 artwork and 방식의 initiating 사회, some kind of 새로운 방식의 participation and have impact 공공 on our 건축을 society. 만드는 And 과정을 that is the 시작하는 그런 process of 이니시에이터로서의 initiating 그 social 를 architecture. 그때 생각했던 것 같아요. And 그게 이제 that 마지막 was the 허드슨 관장님이 of my exhibition at 그 that 말씀하셨던 time. 그런 이니시에이터. 그래서 what 이게 Mr. 그래서 이제 Hudson talked about 그리고 이제 reminded me of that exhibition that I did. 더 이상 레프레젠테이션이 아니라 표현 방식으로 고민하는 게 아니라 So it 어떻게 is 이게 no 작동하느냐, longer just 오퍼레이션의 representation. 그 We should 레벨로 focus 넘어가는 on 그런 operation. We should 이 move 예술의 towards 영역에서 that level. 그러면 이제 그 마치 이제 온고잉 하는 게 되는 것 같아요. 이게 So it's like 더 이상 ongoing thing. 발표하는 시점에서 끝나는 게 아니라 So 그게 계속 그 저도 이제 전시를 하면서 it still goes on 제가 베니스 after 비엔날레 the exhibition 2010년 ends. 한국관에서 우리나라 So that 대표로 그 건축전에 The 전시를 했었는데 exhibition took place 그때 in 2010. 그 전시 방법이 스마트폰을 통해서 모든 시민들이 다 참여해서 도시를 함께 만드는 그런 작업을 전시했었어요. 그래서 그걸 이제 미디어 아트의 형식을 빌려서 전시했었는데
그럼 그 전시 과정 내내 전시가 계속 변화합니다. 계속 그 유저 그 데이터들이 수집이 되고 그게 모여가지고 그래서 전시 자체가 고정되지 않고 계속 내용이 변화해서 그래서 이게 그때 제가 던진 질문이 그러면 더 이상 이게 우리가 이니시에이터가 내가 되고 이 어떻게 작동하는 거를 우리가 사회에 던졌을 때 전시를 통해서 다른 분들의 의견도 조금 들어야 될 질문하고 마치겠습니다. 그랬을 때 이게 이제 전시 시점에서 전시가 끝나는 게 아니라 그게 나중에 다시 어떻게 또 아카이빙이 되고 어떻게 기록이 돼서 그 자체가 어떤 그 전체가 그 하나의 아트웍이 되는 방식으로 진화할 것 같은데 거기에 대해서 호더슨 관장님한테 질문을 드리겠습니다. 결과나 완성된 엔드 유즈가 아니라 하나의 과정 수행 자체가 하나의 어떤 그 예술 행위나 어떤 심지어는 예술 행위를 나가서 건축적 행위에서 어떻게 또 그런 것들이 수행되고 작용이 될 수 있는 거에 관한 어떤 질문을 좀 해주신 것 같고요. 다음은 또 우리 나비센터의 관장님으로 계시는 노소영 관장님은 나비센터가 이제 올해 20년인가요? 내년에 20년이 맞이하는데 미디어와 기술과 예술의 만남을 시도하면서 다양한 또 프로젝트들을 지금까지 진행해 왔습니다. 나비센터의 어떤 사례를 얘기해 주셔도 좋고 또 오늘 또 이 세미나에 관련된 이야기를 해주셔도 좋겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 여기 현장에 오신 분들 그리고 온라인으로 전 세계에 계신 분들 이렇게 만나뵈서 너무 반갑습니다. 말씀 되게 잘 들었고요. 그리고 지금 현재 모든 사람들과 마찬가지로 저희도 올해가 이제 20년이 됐는데 이제 앞으로의 세상에서 미술관의 역할이 무엇인가를 고민하고 있습니다. 저희는 아트센터 나비라고 명명했습니다. 20년 전에 나비 뮤지엄이라고 안 했던 이유는 사실 시간에 대한 뮤지엄 그러면 과거가 되게 중요하게 다가오기 때문에 시간에 대한 부담이 작용했었습니다. 근데 이제 지금 20년이 지난 지금 오히려 저는 그 시간성에 대해서 더 많이 생각하게 되었습니다. 네 분 오늘 프레젠터님들의 발표를 보고 제가 한 가지 조금 느낀 게 물론 이제 중간중간에 언급을 하셨지만 커뮤니티 또 그 뭐죠? 지역성, 로컬 커뮤니티 또 참여 이런 거를 너무 많이 강조하다 보면 역사성이 잊어버리게 됩니다. 특히 지금 현재 디지털 미디어는 굉장히 메모리가 되게 숏 서킷이죠. 짧기 때문에 그런 면을 저는 이제 더 의식하고 조금 자각을 하게 됐습니다. 사실 이제 미술관의 역할을 생각하면 과거에서 현재뿐만 아니라 미래로까지 이어지는 역할을 해야 된다고 생각합니다. 그 미래를 생각하면 미래가 뭐냐? 미래라는 것은 사실 실현되지 않은 현재고요. 현재가 뭐냐? 현재는 실현된 과거죠. 그래서 그런 어떤 컨티뉴엄을 좀 생각하면서 이것을 어떻게 예술과 문화 활동 속에 포함시킬 건가를 고민을 하고 있습니다. 그래서 이 파트에 대한 질문을 좀 드리고 싶고요. 그리고 저도 사실 그 존 러스킨의 팬입니다. 근데 이제 당시 그 19세기의 지배적인 지식 풍토와는 다르게 그분의 폴리티컬 이코노미는 사실 굉장히 합리성이라기보다는 오히려 미적, 그 에스테틱 그런 쪽으로 많이 치우치셨던 분인 것 같습니다. 들어서 반가웠고요. 그래서 하여튼 저의 질문은 이 과거, 현재, 미래를 잇는 데서 그러니까 너무 큰 토픽인데 사실 마지막에 우리 허드슨 관장님께서
뭐 nothing beautiful unless it is useful이라고 했는데 저는 nothing beautiful unless it is short라고 생각합니다. 그래서 과거, 현재, 미래를 잇는 거에서 여러분 각 우리 관장님과 큐레이터분이 중요한 거 우리가 잊지 말아야 될 것이 뭔가 챙기고 가야 될 것이 뭐가 있다면 그거를 좀 하나의 단어씩으로 좀 던져주시면 울산 미술관에게 굉장히 큰 선물이 될 것 같습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 또 우리 울산 지역에서 뭐 지역 커뮤니티를 위해서 지역의 젊은 작가들을 위해서 많은 활동을 하고 계시는 우리 기라영 선생님의 이야기를 잠깐 듣겠습니다. 네, 안녕하세요. 울산 북구 예술창작소라는 레지던시 기관을 운영하고 있는 기라영이라고 합니다. 저는 이제 울산이 고향이고요. 태어나서 자라고 그다음에 고등학교까지 울산에서 있다가 한 14년 정도 밖에서 활동하다가 공부를 하고 다시 돌아왔는데요. 지금 울산시립미술관이라는 이제 공공미술관이 이제 처음 생기는데 그래서 울산 지역에 있는 예술가 그리고 시민들은 또 남다른 저랑 똑같이 남다른 어떤 감회를 가지고 있다고 생각합니다. 제가 한 1, 2년 전인가요? 그때 그 미술관 건축이 아직 되기 전에 심포지엄을 한 2번을 오고 오늘 또 이제 그 이후에 처음인데 그때는 한창 건축물에 대해서 이야기를 하고 있었거든요. 그래서 뭐 세계 뭐 유명한 미술관의 건축, 뭐 21세기 미술관이라던가 뭐 저희들이 다 알고 있는 어떤 그런 미술관의 형태나 역사나 뭐 이런 거에 대해서만 얘기를 했는데 오늘 이제 그 내년에 개관을 맞이해서 오늘 그런 다 국제적인 어떤 미술관 센터들의 그 운영 내용을 알 수 있어서 너무 좋았습니다. 개인적으로는 저도 일본에서 이제 공부를 하면서 일본이 지역 공동체 예술에는 가장 아주 뿌리가 깊은 곳이라고 알고 있고, 그다음에 아까 그 후미코 손토모 뭐 선생님이랑 또 ICAM 이제 미술관에서 이제 그 말씀을 하셨는데요. 저희 들으면서 저희 미술관이 또 가야 할 어떤 방향, 지역의 미술관으로서 가야 할 방향에 대해서도 이제 조금 곰곰이 생각을 해보았습니다. 지역적 특성이 조금 반영이 되어야 될 것 같다는 생각했고, 처음에는 미술관의 기능을 하느냐, 센터의 기능을 하느냐, 뭐 이런 얘기들이 분분했었는데 지금은 사실은 미술관이나 센터랑 어떤 구분이 없는 것 같습니다. 없어지는 것 같습니다. 그래서 지역 시민들이 이 미술관이 어려운 장소가 아닌 정말 조금 쉽게 다가올 수 있는 장소로 열렸으면 좋지 않겠나. 그다음에 첫 번째, 두 번째, 지역의 어떤 미술 관계, 예술 인력들이 많이 부족하다고 생각을 합니다. 인프라가 그런 그 부족한 인프라를 어떻게 채우기 위해서 어떻게 그것을 양성을 하고 그다음에 또 그 좋은 어떤 인재들을 유입시킬지 그런 과제를 같이 가지고 있는데요. 질문을 같이 해도 되나요? 네네. 마에바시 미술관에 질문을 하고 싶은 것은 지역 주민의 네트워크를 어떤 방법으로 활용을 했는지를 조금 알고 싶고요. 그다음에 전체적으로 알고 싶은 것은 미디어 공간에서 지금 이제 그 코로나 이후에 미디어 공간을 통한 어떤 소통이나 이런 교육이나 모든 전시 공연들이 한국에서도 지금 이루어지고 있는데요. 그런 것들이 어떻게 홍보가 되는지, 그래서 저는 이제 실질적으로 그런 것들이 지금 보니까 JKM에도 아주 활발하게 다 이루어지고 있는데 그 계층, 미디어를 사용하는 계층이라고 해야 되나요? 그런 것들이 저는 아직은 넓지 않다고 생각을 하는데 거기에는 보편적으로 어떤 모든 세대들이 미디어를 접하고
어떤 SNS를 통해서 그런 홍보를 보거나 어떤 그것을 할 수 있는지, 그다음에 그것을 어떻게 홍보를 하고 접근을 미디어에서 모든 관객들이 접근을 할 수 있는지 그런 방법들이 조금 궁금합니다. 네, 지금 뭐 좋은 말씀들 토론자분들이 많이 해주셨고요. 제가 이제 그 몇 가지들 질의가 나왔는데 그 질의 이외에도 우리 발제자 선생님들이 또 서로에게 궁금하신 게 있으면 서로 또 질문을 해주셨으면 감사드리겠습니다. 근데 몇 가지 질문 중에서 뭐 이제 순서대로 지금 뭐 제가 약간 정리해서 몇 가지 이제 아젠다를 토픽을 제가 제안한다고 한다면 지금 기라영 선생님이 말씀하신 것 중에서 한 부분이 사실 동시대 또 다른 문제점으로 드러나고 있는 부분이거든요. 무슨 얘기냐면 그러니까 디지털 미디움에 접근할 수 있는 사람과 접근 못하는 사람 간의 간극, 그 안에서도 위계가 생긴다라는 거죠. 우리가 자본주의 사회 때는 부유층과 또 저소득층 이렇게 위계가 갈라지듯이 지금 디지털 사회에서는 디지털 그 환경에 어세스 할 수 있는 그런 디지털 기술이 아주 유용하게 그 작동을 할 수 있는 사람들과 그렇지 못한 사람들, 심지어는 여러분 이제 개발도상국 같은 데 가면 아직도 디지털 인프라가 안 깔려 있지 않습니까? 그래서 그런 차이 때문에 지식과 정보의 민주화 시대의 지식과 정보의 습득의 불균형, 그런 것들이 사실은 문제가 되고 있는 부분도 저희가 간과할 수가 없는데, 뭐 그런 부분에 있어서 어떤 여기 계신 미술관의 이제 선생님들은 어떤 생각을 가지고 있는지, 어떤 대안을 좀 가지고 있으신지 그거부터 먼저 한번 이야기를 좀 해보겠습니다. 좀 너무 어려운 질문이 무슨 제 말이 조금 통역으로 전달이 잘 됐는지 모르겠지만, 네. 혹시 뭐 ZKM에서는 제가 알기로는 그런 거를 좀 교육적으로 풀어보려는 시도도 있었던 걸로 알고 있는데, 예를 들면 그 실버 교육이라고 할까요? 시니어 할아버지들을 위한 미디어 기술 교육 같은 것도 했었던 걸로 알고 있고요. 또 YCAM이나 뭐 또 예전에 ICC 같은 경우에서도 또 다른 방식으로 접근을 했었다고 생각을 하는데, 그런 것도 어떤 생각을 하셨던 게 있는지 잠깐. You have some other technologies or programs at other institutions, but if you have any comments about this addressing gap between the tech smart and non-tech smart people. Well, thank you very much for addressing this important question, of course, and this is something we are all very much concerned in also the phase of conceiving exhibitions. And yeah, of course, this is even more important now in this what I call the tele society, where we are depending in the situation of COVID much more on digital technologies as personal meetings are getting more and more difficult, even if there is not another lockdown at the moment and the museums are still open. So what we are always trying to do is to be hybrid. Even before the needs of Corona, we were hybrid in a way that we addressed both kind of the physical encounter, 진행을 해왔기도 합니다만 이런 대면과 비대면을 섞어서 진행을 했었죠. 그런데 그런 현상이 좀 더 두드러질 것으로 보고 있습니다. 그래서 대면도 진행을 하면서 디지털 활동도 같이 하는 것이죠. Our best impressions and our best experience also in relying 저희의 경험을 말씀을 드리자면 저희의 이런 디지털 경험을 통해서 청중의 확대라는 가능성을 엿봤다고 할까요? 그리고 또 다양한 그룹, 청중 그룹을 만들 수 있었다는 겁니다. 그래서 이런 기술에 조금 더 스마트한 분들이 많이 포함이 될 수 있었고, 그리고 또 뭐 나이 많으신 분들이 조금 기술 경험이 없다고 말씀을 하시는데, 이 개방성과 관련해서도요, 이 기술 커뮤니티 쪽에서도 이런 개방성 그리고 접근성에 대해서 좀 더 많은 사람들이 기술을 누릴 수 있도록 해야 된다는 논의가 이루어지고 있습니다. 그래서 더 많은 플랫폼들이 만들어지고 있고요.
그래서 이렇게 완전히 다른 세상들이, 다른 커뮤니티들이 서로 만날 수 있었다는 것입니다. 그래서 뭐 기술에 이렇게 별로 익숙하지 않은 분들까지도 포함이 된 그런 커뮤니티의 모임이었습니다. 그래서 아까 보여드렸던 오픈코드 전시전에서도 이 오픈코드의 출발점은 바로 개방성, 오픈넷이었습니다. 서로와 얘기를 자유롭게 나눌 수 있고 또 전시 공간에서도 그 전시 갤러리라든지 다른 전시 공간에서도 이 오픈넷, 이 개방성이라는 것이 새로운 기회를 보여주었다고 생각을 하고요. 그래서 코로나 이전에 오픈코드가 진행이 되었고 코로나 때문에 조금 이제 사람들이 모이는 것이 어려워진 부분도 있지만 저희가 중점을 두는 것 자체가 어떻게 새로운 방식으로, 색다른 방식으로 이 가치를 실현하는 것, 전시를 실현하는 것이었습니다. 그래서 그 당시에 저희 JKM에서 굉장히 중요한 프로젝트로 인식을 하고 있었고 또 코로나 상황 그리고 코로나 이후의 상황에서도 말씀드렸던 그 갭을 메우는 차이를 메우는 데 중점을 둘 예정입니다. 그래서 기술 커뮤니티와 함께 협력을 하고 있고요. 그래서 사람들의 기술에 대한 경험을 바꿀 수 있는 그런 전시가 될 것입니다. 설명을 드리자면 사실 아까 포미코 선생님이나 다른 분들이 얘기했던 민주화 시대, 디지털 민주화 시대의 기본 조건은 equal access거든요. equal access라는 게 접속 평등. 누구나 다 접속할 수 있는 사회가 전제가 돼야지 equal access가 돼야지 우리가 소통의 민주화, 공공과 공유의 미술관으로 나아갈 수가 있는데 거기에서는 이제 세 가지 전제 조건이 있습니다. 하나는 기술 학습. 그러니까 누구나 다 인터넷에서 들어갈 수 있고 스마트폰을 다룰 수 있는 요즘에 아이들은 능숙하게 다루죠. 또 그렇지 못한 사람들도 있고 그게 첫 번째가 돼야 되고 두 번째는 공공적 차원의 인프라입니다. 우리나라는 지금 이렇게 줌도 잘 되죠. 아주 광속도망이 잘 5G 깔려 있으니까 하지만 개도국은 그렇지 못합니다. 아마 아프리카나 이런 데는 아직 2G나 이런 줌을 활용할 수 없는 곳도 많고 시골에서는 아직 인터넷이 보급 안 된 경우도 많이 있을 것입니다. 그리고 세 번째는 자본이거든요. 자본적 헤게모니. 지금 equal access라는 것 자체가 자본이 개입이 되면서 거기에서도 불균형화된 상황을 만들고 있습니다. 뭐냐면 더 빠른 접속 시스템으로 활용할 수가 하려면 더 많은 돈을 지불해야 되는. 예를 들면 그리고 그러한 어떤 상황이 지금 선진국에서 나타나고 있거든요. 우리나라는 아직까지도 같은 가격에 누구나 다 낮은 가격에 고속 스피드의 어떤 인터넷망을 사용하고 있는데 내가 알기로는 해외 몇몇 선진국에서는 그 안에서도 자본에 따라서 내가 얼마 주고 가입하느냐에 따라서 더 많은 정보를 빠르게 흡수할 수 있는 망에 접속할 수가 있습니다. 그래서 이런 세 가지 기능을 제가 저 오늘 사회자가 말을 많이 하면 안 되는데 제 버릇이 마이크만 잡으면 좀 정신을 잃어버리는 스타일이라서 제가 이런 얘기를 다시 한번 명확하게 좀 말씀을 드리고 싶고요. 뭐 지금 저희가 시간이 너무 촉박한데 뭐 이런 상황에 대해서 해결 방법이라고 저희가 대안을 제시할 수 있는 게 과연 얼마나 지금 현 상황에서 있을까라는 고민과 함께 또 다른 뭐 특히 푸미코 스미토 뭐 선생님이 한번 이런 것에 대한 의견이 있으시면 또 어떤 역사의 민주화 또 어떤 접속 평등 사회에서의 어떤 민주화라는 개념에 있어서의 어떤 의견이 있으시면 좀 살짝 말씀을 해주시면 제 의견이 여기가 순차적으로 이제 통역이 되나? Thanks for the question. 네, 질문 감사드립니다. I think there was a question from the discussant. 네, 그 토론자분께서 질문을 해주셨던 것 같은데 사람들과 어떻게 커뮤니케이션을 하는 것이 좋은지 특히나 이 재개장을 하는 것에 대해서 질문을 해주셨던 것 같은데 그게 맞는지 모르겠네요. We are not really using the 저희와 같은 경우는 선진화된 기술을 사용하지 않습니다. 그냥 웹사이트만
있고요. 어떻게 보면은 이제 조금 이제 구식이다라고 말을 할 수도 있겠는데요. 그렇기 때문에 이제 디지털 커뮤니케이션을 통해서 이제 사람들을 많이 유치하거나 관객들을 이제 모으거나 하지는 않는데요. 소통을 하고 있지는 않는데요. 저희 온라인 콘텐츠에 굉장히 많은 부분을 이제 추가를 하기는 했습니다. 그리고 콜렉션에 대한 정보를 제공을 하고요. 그리고 SNS를 통해서 이제 콜렉션에 대한 정보를 제공을 하기도 합니다. 굉장히 효과가 좋았던 것 같고요. 그리고 지금과 같은 경우 저희가 프로그램을 조직하기에는 좋은 시기였던 것 같아요. 그리고 저희가 재개장을 하고 난 다음에 이 조직 이 로컬 주민들의 네트워크와 같은 경우 이제 소통을 할 수 있었지만 학교와 같은 경우는 저희가 소통을 하기가 조금 힘든 부분이 있었습니다. 이러한 조직과 같은 경우는 저희가 지금 상황에서는 직접 갈 수 없는 상황이잖아요. 그렇기 때문에 이제 그 학교와 같은 경우는 온라인 프로그램을 도입을 하는 것입니다. 그래서 예술가들과 협업을 해서 온라인 프로그램을 만들고요. 그리고 노인과 같은 경우는 저희가 또 프로그램을 진행을 하고 있는데요. 지금 노인과 같은 경우는 이 비디오와 같은 경우를 잘 보진 않죠. 그래서 이러한 그 영상을 보면서 이제 대화를 하거나 이런 것들이 조금 힘들 수도 있습니다. 그래서 지금 뒤에 사진이 보일 텐데요. 여기에서 그 일본의 그 결혼식 사진을 뒤쪽에서 찾았습니다. 그래서 사람들에게 이 사진을 하나를 찾아서 여기에 대해서 대화를 해보자라고 제안을 했었는데요. 이러한 식으로 저희가 이제 소통을 시작을 하고요. 그래서 이러한 저희 기관의 그 스태프들이 이제 도움을 줘야 합니다. 온라인을 사용하기 위해서요. 그래서 팬데믹 전의 상황과는 조금 달라지게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 이 지역 주민들과 지역 그 기관들과 함께 협력 기관들이 있습니다. 그래서 이 협력 기관들과 함께 이러한 프로젝트를 진행을 하고 있는 것이고요. 그래서 여전히 그 코로나 사태에도 불구하고 이런 협력 그 기관들의 도움으로 완전히 이제 자연스럽지는 않지만 굉장히 가치 있는 프로그램들을 진행을 하고 있습니다. 약간의 차이는 있는데, 차이는 있는데 아무래도 제가 그 질문한 거에 대해서 굳이 제가 이제 이 공유점을 찾자면 뭐 좋은 얘기를 해주셨는데 푸미코 선생님 같은 경우는 아예 그냥 로우테크에서도 모두 활용이 가능한 정보들을 우리가 마치 어린이랑 얘기할 때는 어린이다운 문법을 활용하듯이 뭐 그런 쪽으로 좀 그 문제에 대해서 준비를 하려는 것 같고요. 또 ZKM 같은 경우는 온라인이 아니라 오프라인 쪽에서도 아직도 많은 접점을 가지고 그러한 접속 평등 사회에 있어서의 민주화된 정보 공유나 소유 부분을 좀 건드리는 것 같습니다. 그리고 제가 또 다른 질문이 지금 허디슨 선생님하고 아마 포이미코 선생님이 두 분한테도 다 이제 적용이 되는 질문인 것 같은데요. 노서영 관장님이 이제 역사성에 관해서 좀 말씀을 주셨거든요. 뭐 푸미코 선생님은 역사성이라는 개념을 다시 재해체해가지고 재조립 이런 얘기들을 했었고, 허든스 선생님도 역사성에 대한 미술이 갖고 있는 이런 역사성에 대한 약간 그 부정적 견해에 대한 또 다른 반론적 이야기를 조금 해주셨는데, 아무래도 역사성이라는 개념은 미술관이 갖고 있는 하나의 또 다른 권력이랑 연결이 되죠. 전문가로서 그 역사를 규정하는 어떤 그런 부분이 있는데, 그런 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 허디슨 선생님과 먼저 어떤 그 질문에 대한 의견, 그리고 푸미코 선생님도 그런 질문에 대한 의견 좀 부탁드리겠습니다.
maybe we can start with Fumiko, Mr. Fumiko. 허든슨 선생님 혹시 Or Mr. 제 Hudson? 그 말이 잘 Do you 전달이 hear 됐는지요? what I'm saying? 네. Yes, hi, hello. 네, I think the 안녕하십니까? question is around what's the role of the museum 네, in 미술관이 historicization. 어떤 그 And I think there was 역사화에 an earlier 대해서 question 어떤 역할을 할 수 which 있는지에 was 대한 about, 질문이었던 것 같은데요. 그리고 그 you know, 이전에 why 질문이 do you 들어왔습니다. focus on the here and now? Do you focus on the past? Do you 왜, focus on 그러니까 the future? 과거, And 그다음에 I think 미래, for me, it's you do 현재를 all at 잇는 the same 역할에 time. 대해서도 말씀을 해주셨는데요. 저는 I've just 동시에 been 이제 같이 이 질문에 대해서 답을 할 수 있다고 there's an artist, 생각합니다. Stephen Willits in the UK, who's been 영국에서 involved in 스티븐 cybernetics for a long time. And we've 윌리츠와 been discussing the idea of 같이 일을 the 해왔는데요. omnidirectional search engine. 옴니다이렉셔널 equating this 서치 엔진에 to the 대해서 museum. 얘기를 해왔습니다. So basically, you work on multiple levels simultaneously and in multiple directions. 다양한 층위에서 동시에 지금 whilst you 접근을 might 하려고 work 하고 in a very 있는데요. specific ways with a specific community or constituency now, 지금 뭐 that builds the layers 특정한 어떤 for the 커뮤니티를 future of the 타겟팅하는 museum as 것은 well, 아니지만 because there will always be specific communities and 미래를 specific user groups in 쌓아감에 the future, 있어서 and there 어떤 will always 특정 be 층위를 specific user 쌓아가는 groups 그런 within the museum in 작업이라고 the 생각을 past. 하고 있습니다. 그래서 And the story 과거의 of our 역할에 museums, the story of our culture, is 과거의 this, 역할에 기반을 composite 해서 of micro stories. 이런 마이크로 creating a whole. 스토리들이 다 So 모여서 I think there's a 현재와 role for 미래의 museums 어떤 역할이 to, 만들어진다고 생각을 하거든요. transition from this idea that 그래서 이 they tell a singular 아이디어를 narrative into one in which they 하나의 present a 내러티브로 multiplicity of stories. 모아서 멀티플 스토리로 바꾸는 And 역할을 for 하고 me, the way 있다고 to 저는 do that 생각을 is to 합니다. take in a way our cue from 그래서 하나의 digital 힌트를 technology. I 얻자면 always 뭐 think, 기술의 culture 도움을 받을 shaped 수도 by 있고요. technology 디지털 of its time. 기술로부터 도움을 받아서 이런 Digital 작업을 할 수도 technology has 있고요. created, 그래서 a very much 디지털 user-generated 기술로 인해서 environment 이런 in 것이 which we 가능해진 understand how 환경을 we can 만들어주고 all 있습니다. co-create to a 우리가 commons. 모두 In a way that the 이 museum was a 크리에이션에 singular 참여할 수 narrative by 있게 the 된 것이죠. curator or the museum 공공재로서요. director or the 그래서 art 뭐 historian. 어떤 큐레이터라든지 So we're 뭐 undergoing this 갤러리 transition at the moment. 원장이어야만 이런 스토리를 만들 수 있는 게 and 아니라 I 모두 다 think 마이크로 스토리의 what's also 생성에 relevant is our 기여를 할 수 way 있게 of 되었다는 rethinking 것입니다. time at the moment. 그래서 And thinking of time as a continuum rather 시간이라는 than 것은 as a 하나의 linear 컨티뉴엄, structure. 계속적인 어떤 무엇인가로 저는 So I think 인식을 하고 we need to 있거든요. conceptualize our 그래서 과거, 미래, art 현재 이렇게 institutions 분리해서 and 볼 수 있는 museums 게 along those 아니라요. lines. 그래서 이런 하나의 as well. 컨티뉴엄, 계속된 어떤 그 베이스를 따라서 미술관의 역할도 지어질 수 있다고 생각합니다. Hopefully that answers the question. 그게 질문에 대한 답이 됐으면 좋겠네요. So maybe I can add something 제가 because I 여기에 think 조금 it's 더 very 해도 important, as 될까요? you said, 굉장히 kind of 중요한 artists like Stephen 부분을 Willits 말씀해 주셨는데 are 스티븐 윌리츠 같은 중요한 looking 아티스트와 to 같이 those 작업을 roles of 하고 institutions 계신다고 since 말씀을 20, 30 해주셨는데요. years. And of course this was always very much inside the 항상 more conceptual institutional critique 조금 더 area 개념적인 and not so 부분에서 일어났던 그런 작업과 연관이 되어 있는 것 같습니다. 굉장히 지금까지는 별로 신경을 쓰지 않았던 부분이긴 한데 이제는 극적인 변화가 일어나고 있는 영역이기도 한 것 같아요. But also by kind of those who initiated the centers, like who made the shifts in 하지만 the founding of new 이러한 institutions 흐름 from 가운데서도 누군가 주도하는 from 이런 흐름을 classical 주도하는 museum to 어떤 the center, 센터는 it 있다고 was more the 생각합니다. production kind of being 그래서 kind of also 뭐 in the end of the 박물관이라든지 80s when also 갤러리라든지 created, it was more the idea 사실 to 저희도 1980년대 become an 말에 agent, to become someone to JKM이 만들어진 것도 어떤 참여형 갤러리를 만들어 보자, 다양성 기관을 만들어 보자라는 것, 어떤 취지를 가지고 그런 중심적인 역할에 의해서 만들어진 기관이거든요. 그리고 코로나 상황인 지금에서 더더욱 우리에게 필요한 이런 새로운 트렌드를 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 미술관이 이렇게 중심적인 역할을 담당하고 있다는 것, 그리고 이런 변화를 이끌어가는 주체가 되고 있다는 것을 저는 알 수 있다고 생각합니다. 그것이 바로 우리 미술관의 시스템이라고 생각을 하고요. 제가 봤을 때 I mean, as hopefully was intimated by the presentation I gave. 제가 말씀드렸던 발표에도 있지만 이 다양성 접근의 뿌리는
directions of how we consider art as something that's 우리 actually been in play 미술을 for a lot 어떻게 longer 바라볼 than 것인가. the model of the museum we've had for the 그리고 last 200 years. 지난 200년 동안 And I think what's happening 미술관의 also 역할이 is 어땠는지 그 모델이 exactly as you 어땠는지를 say, 바라보는 that 것과 the, 연관이 되어 있다고 that 생각합니다. generation who've been brought up with this version of technological 이 thinking 기술 have 세대의 rediscovered 기술이 some of those 너무나 best 익숙한 이 intentions of 세대에 modernity, 맞게 those best 이 intentions 모더니티가 of 더해지고 이런 pre-modernity 미술관이 about the role that art 점점 더 can 발전을 play, 해 나가고 있는 것으로 in society, 보이는데요. rather than the kind of fixed model that 하나의 worked for a 고정된 certain 모델이 amount of time, 아니라 이런 but 변화하는 perhaps isn't 시대에 the right 따라서 one 미술관의 now. 모델도 플랫폼도 같이 변화해야 간다. 그것을 말씀드리고 싶었습니다. 덧붙여서 얘기를 하면 사회자이기 때문에 또 말이 많아지면 안 될 것 같은데 지금 그런 것 같습니다. 미술관이 어떤 정보와 지식의 시간적 축적이라는 거는 어떻게 보면 고유의 콜렉션이라는 기능인데요. 필립 징글러도 아시는 예전에 베른하르트 제렉스 라는 이제 ZKM에 계셨던 큐레이터 분이 한번 이런 말씀을 얘기를 해주셨는데 히스토리가 아니라 히스토리즈라는 얘기를 했었습니다. 히스토리가 아니라 히스토리즈. 그러니까 다시 말하면 누군가의 어떤 전문가 집단에 의해서 만들어진 히스토리가 아니라 이제는 21세기 개개인이 누구나 다 역사에 대해서 기술할 수 있고 그거를 제안할 수 있는 히스토리즈들이 모이고 그 히스토리즈들이 모이는 곳이 미술관이 되면 뭐 다양성이 공존하는 그리고 위계가 해체가 되는 어떤 이러한 어떤 이야기를 했었던 적이 있는데 저는 이제 그 이야기에 좀 많이 공감을 하고 있었고요. 클라레스 옹한테 제가 질문을 드리겠는데 아까 이다영 선생님이 질문을 해주셨는데 다양한 이제 교육 프로그램들이 있었는데 아까 이제 YCAM은 주로 초등교육 쪽에 많이 그 프로젝트들 얘기를 해주셨었는데요. 초등교육 말고 우리가 교육이라는 개념은 어떤 세대 간에 아직까지는 다계층적 다세대적 접근이 필요하다고 생각을 하는데 YCAM이 또 하고 있는 초등교육 프로그램 이외에 다양한 또 세대적 교육의 어떤 실질적 사례라든가 뭐 이런 부분들을 한번 이야기를 해주셨으면 감사드리겠습니다. Oh, okay. Can everybody hear me? 제 목소리 잘 들리시나요? Okay. So, thank you for the invitation. 네, Yes, 우선 of course, 초청해 we 주셔서 do have 감사드리고요. other programs that 그리고 focus on 또 다른 세대를 different age 위한 group. 프로그램도 저희가 진행을 하고 The one that I 있습니다. show is more 하나 to me is more easier 예를 to 들어보면 be perceived by the public. Because 이제 one 그 of the way to 대중에 조금 engage the 집중을 larger 하는 audience, 프로그램인데요. the easier way, or I should say, is to engage through the kids. Because as I said 아이들을 in the opening 통해서 of my 뭔가 그 접근을 presentation, 하는 그런 Yamaguchi is kind of a 프로그램입니다. countryside. So it's not like a big city where 그래서 저희 도시와 younger 같은 경우는 generations 큰 will be 도시가 around. And one of 아니고 the 또 clever 아이들이 ways that 많지가 않은데요. our education 저희 교육과 같은 used to 경우는 do is we used to kind of like create an education kind of a platform. We wouldn't say it's a project, but it's like a platform. 이 presenting 프로젝트 the 기반의 results 플랫폼을 that to attract 사용을 합니다. the 그래서 younger generations. 이 어린 So that 세대 when the younger 예, generation 그 comes 집중을 into the art 하고 center, they 있고요. will bring 그래서 along their seniors, 아이들이 their parents to 이렇게 그 come as well. 미술관에 오면 Then, 함께 in 부모와 order, 오게 되겠죠. normally what we will do is we have the 그래서 kids program. We also 저희가 have some other 하는 것은 exhibition 아이들을 around in the 위한 center. 프로그램이 So when 있고 the adults being in 또 the center, 그 they 성인들도 can get 즐길 to 수 see the kids 있도록 are 그렇게 being 전시를 enjoyed 준비를 at 하고 the 있습니다. project such as the Korogaru Garden. 그래서 코로가루 가든과 the kids 같은 playground. 그런 그 And at the 아이들 same time, 놀이터와 we 같은 have another kind 프로그램 of 때문에 exhibition that is going 오면은 around for the adults. 그 So 성인들 the 같이 오는 parents can go around and 부모들이 wandering 전시를 around the 즐길 art 수 있도록 center 프로그램을 to 준비를 see 한다는 것이죠. 그리고 different kind of perception of the arts that we produce. 또 다른 For 방식으로 example, 또 예술에 접근을 in 하고 our 15th 좀 anniversary, 즐길 수가 있겠죠. we set up the kids playground.
그리고 저희가 아이들이 놀 수 있는 그 놀이터 공간을 만들어 놓는데 당연히 굉장히 유명한 공간입니다. 그래서 뭐 부모님뿐만 아니라 그 조부모님까지도 같이 오시고는 하는데요. 일본의 그 유명한 미디어 아티스트의 전시를 저희가 진행을 하고 있습니다. 그래서 이 두 가지 프로그램을 두 개의 층의 그 프로그램을 진행을 하고 있는 것이죠. 그래서 굉장히 다른 그 큐레이션의 방식으로 이 두 가지 방식으로 저희가 전시를 진행을 하고 있고요. 그래서 최대한 그 많은 그 관객들을 이 저희 미술관으로 이제 끌어들일 수 있도록 이러한 전시를 다양하게 준비를 하는 것입니다. 그리고 한 예를 들면 그렇다는 얘기입니다. 네, 지금 저희가 저희들끼리만 이야기를 하는데 뭐 방청 시간이 많이 안 남아서 방청객 중에서도 좀 질문이 있으시면 편하게 질문을 해주십시오. 그리고 저희가 통역 상황에 있어서의 어떤 딜레이가 생기는 부분, 이런 부분은 아까 기술적인 문제라서 저희가 좀 양해의 말씀을 드리고요. 앞으로 아마 미래에는 통역도 자동으로 이제 뉴럴링크 AI 뉴럴링크가 돼서 이런 것도 해결이 될 거라고 저는 보고 있습니다. 어떻게 질문 있으시면 네. That allows the simultaneous interpretation that the talks in our brain. I don't know. So 여기서 태어나고 여기서 자라고 여기서 40년 동안 교육을 맡았습니다. 1980년부터 작년까지 코로나19 이전까지 미술관, 박물관을 돌아다닌 사람입니다. 무수히 많이 봤습니다. 그런데 울산 시립미술관 여기도 조금 관여한 사람입니다. 근데 지금 네 분의 모든 거는 우리한테 힌트를 주신 거는 보여주는 것보다 함께하는 참여하는 미술관 이걸 대체로 강조하시고 또 미디어 시대에 대비한 어떤 미술관 이렇게 했는데 변화는 자연히 옵니다. 코로나19로 코비드19로 인해 가지고 교육도 달라질 겁니다. 지금 교육을 영상 교육을 하고 있고 유치원부터 이러면 세상이 달라집니다. 그러면 미술관도 달라져야 하는데 제가 본 미술관 중에는 다 특징이 있습니다. 그 지역사회 특징이 있고 또 어떤 개인적인 제가 마지막으로 두 번 간 거 뭉크미술관 지금 100주년을 해서 개장 안 하고 있습니다. 그런 개인 미술관도 있고 또 런던의 데이트 모든 같이 제가 영국을 사랑합니다. 데이트 모든 같이 새롭게 더 만들어가지고 그런데 울산에 고민이 있습니다. 전시관에 미술관에 사람을 끌어모을 시민들이 올 수 있는 미술관을 만들어야 됩니다. 여기에서 우리가 가장 중요한 것은 너무 어렵게 보다는 너무 쉽게 보다는 각 세대를 아울릴 수 있는 여기가 정말 교육의 장이 되고 볼 수 있는 전시장이 되고 또 참여하는 장이 돼야 되는데 각 미술교육도 맡은 분야가 다 많고 과가 다 다르고 전공이 다르듯이 여기도 울산을 위한 어떤 특징 있는 여러분이 이렇게 오늘 강의를 와서 대단히 좋았습니다. 그런데 여기에서 너무 미디어 이렇게 강조하시는 것 같아요. 그럼 이거는 자연스럽게 됩니다. 저는 그렇게 생각해요. 그래서 너무 어디에 치중하지 마시고 우리도 그렇게 하지 말고 그러면 우리가 할 수 있는 능력들 그리고 여기서 건축에서도 다 미술관이 다르듯이 각 미술관들이 가지고 있는 특징이 유럽에 또 사람이 많이 모이는 데는 데이트 모든 같은 데는 레스토랑이 많습니다. 천차만별에 또 영국 잘 아시겠지만 엘버트 미술관
거기에도 아주 고급 레스토랑이 있습니다. 근데 저는 이게 찻집이 있고 레스토랑이 있고 여기에서 우리가 그런 데서 일단은 사람들이 와야 됩니다. 이거를 즐길 수 있는 곳, 그리고 배울 수 있는 곳. 네, 선생님. 지금 이러한 곳으로 만드는데 더 치중이 되어야 되지 않을까. 울산의 가장 중요한 점은 사람을 모아야 돼요. 네, 선생님 너무 말씀 감사드리고요. 아마 울산시립미술관은 선생님이 질문보다는 의견을 주셨던 것 같은데요. 그 울산 시민들의 사랑을 받는 많은 사람들이 올 수 있는 그리고 또 다양한 문화 콘텐츠들을 다룰 수 있는 너무 한 부분이 아니라 그런 미술관으로 아마 나아갈 것입니다. 그래서 그 의견, 울산시립미술관에 대한 의견 너무너무나 감사드리고요. 지금 저희가 원래 시간이 5시까지죠? 그럼 마지막으로 제가 한 가지 질문만 드리고 여기 모든 토론자와 함께 질문을 드리고 조금 마치려고 하는데요. 저희가 이제 미래형 미술관, 전문가와 비전문가의 경계가 허물어지는 뭐 이런 미술관을 얘기할 때 항상 질문으로 제가 받았던 이야기가 있습니다. 그러니까 전문성을 표방하는 어떤 실험성, 독창성, 그리고 이제 비전문성을 표방하는 대중성, 이 두 가지가 어떻게 공존할 수가 있느냐. 저희가 너무 관람객 지향형의 공유 미술관으로 갔었을 때 미술관이 가지고 있던 실험성은 잃어버리고 어떤 대중성으로 너무 추구하면 그게 어떤 대중문화나 다른 장르와의 구분이 허물어지지는 않느냐. 그래서 어떻게 하면 그 실험성과 대중성 이 두 가치를 공존시킬 수 있느냐가 큰 질문이었는데요. 여기에 질문에 대한 뭐 이야기들은 대답들은 다 다르더라고요. 그래서 제가 질문드리고 싶은 거는 특히 아트마에바시 같은 경우 그리고 또 뭐 제트카에 당연히 이제 허드슨 선생님이 지금 추구하는 어떤 그런 미술관에 있어서 우리가 생각하는 예술이 갖고 있는 실험성이라는 부분을 어떻게 그걸 갖고 있어야 되는지 아니면 그것도 의미가 없는 건지 버려야 될 것인지 아니면 그걸 어떻게 추구할 것인지 뭐 이런 부분에 대한 어떤 의견이 있으시면 한번 답을 주시면 감사드리겠습니다. 이 통역에 좀 딜레이가 있어서요. 여러분들이 이해를 해 주십시오. 네. Yeah, I'd say you can be both at the same time. 동시에 달성할 수 있는 목표라고 생각합니다. 그런데 이해가 조금 달라져야겠죠. 실험성이라는 것에 대해서요. 사실 이 실험성이라는 것 자체가 그 실험성이란 단어 자체가 실험적이지 못할 수 있어요. 왜냐하면 굉장히 보수적인 방법으로 접근을 하게 되면요. 왜냐하면 실험이라는 걸 하다 보면 실험적으로 뭔가를 해본다. 그러면서 사람들에게 뭔가를 이해를 구할 수 있는 공감을 받을 수 있는 걸 하고 싶어 한다라고 한다면 갤러리가 뭔가 하나의 포럼이 될 수가 있겠죠. 네, 그래서 사람들의 삶과 관련이 있는 그런 연관성이 있는 부분에 대해서 다룬다면 실험이라도 충분히 같이 존재할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이제 실험적인 아이디어가 아니라고 하더라도 이것을 이러한 주제를 실험적인 방법으로 다룰 수 있겠죠. 그래서 이제 대중성이라는 것도 어떻게 보면 굉장히 건강한 부분일 수 있습니다. 그래서 이 대중에게 맞추는 부분도 있겠지만 이러한 부분들을 그래서 오늘날 실험적인 것이 미래에는 그것이 대중성을 띌 수도 있는 것이고요. 그래서 언제든지 바뀔 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 둘을 동시에 추구할 수 있고 달성할 수 있다고 생각을 합니다. 제가 생각했을 때는요, 그 두 가지가 꼭 다 대립되는 개념인지 모르겠습니다. 왜냐하면 제 게임에서 중요하게 생각하는 것은 사람들에게 중요한 것이 무엇인가입니다. 지금 어떻게 함께 살아갈 것인가라는 그런 중심적인 질문들이 있잖아요. 어떻게 이 디지털 기술을 이용할 것인가? 이런 질문들이 있는데 매일매일 어떻게 이것을 이용할 것인가? 어떻게 기후변화에 대응할 것인가?
그리고 이 지구와의 관계에 어떻게 영향을 미칠 것인가 이런 것들이 사실 모두에게 영향을 미치는 중심적인 질문이라고 생각합니다. 모두가 의견을 가지고 있을 거고요. 그리고 아티스트 역시 이 질문에 대해서 답을 던지고 있습니다. 그래서 사회의 문제가 되는 이 질문, 사회가 중요하게 받아들이는 이 질문을 가지고 실험적인 시도를 하면서 또 이 질문 자체는 사람들이 많은 관심을 가지고 있는 문제잖아요. 이거 자체가 대중성이고 인기라고 생각합니다. 그래서 하향식의 전달이 아니라 이런 질문을 대응하는 방식에 있어서 모두가 다 논의에 참여하는 방식으로 지금 대화가 이루어져야 한다고 생각합니다. 그렇게 이루어지고 있고요. 그래서 어떤 관점이나 의견을 하나의 포럼에서 이 갤러리가 하나의 포럼이 되어서 서로 제시하고 얘기해 볼 수 있는 공간이 된다고 생각합니다. 그래서 이 실험적이라는 그 가치 자체를 추구하는 것이 중요한 게 아니라 만약에 이게 중요한 문제다라고 한다면 같이 모여서 하나의 커뮤니티 내에서 이것을 같이 토론을 해보고 이 프로그램으로 연구해 볼 수 있다고 생각합니다. 오픈코드전에서도 2017년에 처음 시작을 했었을 때 너무 애널리틱하지 않을까, 너무 이제 기술에 압도되는 그런 전시가 되지 않을까 걱정을 했었습니다. 굳이 와서 이걸 볼까? 그런데 너무나 성황리에 진행이 되고 있고요. 사람들이 직접 와서 많은 관심을 보이고 전시에 참여를 했습니다. 그래서 이 오픈코드전이라는 세계에 완전히 사람들이 몰입이 돼서 진행을 할 수가 있었고요. 그래서 여전히 이 오픈코드전은 진행 중입니다. 그래서 아까 그 변화가 뭐 그냥 온다고 말씀하셨는데 저는 변화가 그냥 찾아온다고 생각하지 않습니다. 우리 갤러리가 하나의 역할을 담당해서 이 변화를 이렇게 만들어가는 그런 주체가 될 수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 어떤 식으로 진행을 할 건지 그 방식을 주체적으로 결정을 할 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 우리의 목소리를 높이고 이를 통해서 사회 내에서 어떤 의식이나 문제의식을 일으킬 수 있는 그러한 포럼의 역할을 할 수 있다고 생각합니다. 그리고 또 중요한 것은 아까 질문으로 돌아가 보면요, 그 실험성을 대중적으로 만들면 되는 거죠. 그게 제가 드릴 수 있는 답입니다. 아까 말씀하셨는데 어떤 전시를 통해서 자유롭게 직접 경험을 해보고 많은 사람들이 즐길 수 있도록 전시를 만들어 놓을 수 있다면 어떤 실험성을 위한 실험성이 아니라 대중성과 실험성을 잘 결합할 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 실험성을 추구를 하도록 하되 어떤 이것이 교육기관이라든지 다른 기관과 협업을 통해서 대중성도 같이 추구할 수 있다고 생각을 합니다. 네, 그 부분에 대해서 저도 좀 추가적으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제가 이제 프레젠테이션 했던 내용인데요. 저희와 같은 경우는 이제 랩에서 굉장히 다양한 사람들이 모여 있다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 이제 아트센터나 이제 미술관과 같은 경우는 어떠한 시설으로서 예를 들어서 Y캠과 같은 경우는 바이오랩이 있다고 말씀을 드렸는데요. 워크숍도 있고요. 그리고 패브리케이션 랩, 그 제조 랩과 같은 부분도 있습니다. 이러한 그 부분들을 통해서 사람들에게 어떻게 다양한 기술이 사람들, 그러니까 10년 전에 비해서 얼마나 많이 변했는지 그리고 얼마만큼 많은 가능성을 가지고 있는지, 저희가 지금 이제 미디어라고 사용하고 있는 부분에 어떠한 영향을 미치고 있는지에 대해서 저희가 이제 워크숍 을 진행을 하고 그리고 또 여기에 대해서 이제 교육도 함께 진행을 했습니다. 이를 통해서 이러한 기술들이 어떻게 그 전시에 적용이 될 수 있는지 그리고 앞으로 어떠한 가능성이 있는지에 대해서 알아보고자
알아보고자 한 것입니다. 그래서 이러한 그 대화를 이끌어내고 다양한 이런 다양성들을 도모하고자 한 것입니다. 예술가들과 함께 그 다양성을 도모하고자 한 것이죠. 저도 한마디 더 추가를 하도록 하겠습니다. 그 실험이라고 하는 것은 제 생각에는 어떤 거냐면요, 이제 실패와도 관련이 있다고 생각합니다. 이 실험이라는 것은 이 가능성과 큰 연관이 있다고 생각하는데요. 바로 이런 부분들이 그 현대 미술관들이 지향하는 부분들이죠. 그래서 이 불가능한 것, 그리고 불확실한 것, 우리가 할 수 없는 것, 우리가 얼마나 약한 존재인지 깨닫는 것, 이런 부분이야말로 사람들과 그 연결하는 데 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 그래서 이러한 그 부분에 대해서 실험을 한다면 이 대중성과도 연관이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 그 의견 너무 감사드리고요. 전반적으로 우리가 생각하는 실험성과 대중성이라는 이분법적인 어떤 정의나 개념이 과거와는 좀 다르게 지금 변화되고 있는 것 같습니다. 우리가 공감하고 공유할 수 있는 어떤 사회적 아젠다라든가 우리 삶의 아젠다가 있으면 그게 아무리 실험적인 거라고 하더라도 그게 곧 대중들이 같이 이해할 수 있는 대중성으로 변환이 될 수 있다라는 의견도 계셨고요. 또 실험성이라는 거는 무수한 또 그 실패와 무모한 어떤 챌린징이라는 개념으로 또 푸미코 선생님이 말씀해 주셨고, 그것 자체가 우리 대중들이 또 받아들일 수 있는 부분이 아닌가라고 말씀을 주셨는데요. 저희가 원래 조금 그 5시까지인데 이 얘기는 꼭 내가 해야 되겠다. 여기 뭐 발제자 선생님이나 토론자 선생님이나 아니면 이 질문은 꼭 하지 않으면 집에 가서 잠을 못 자겠다 라고 생각하시는 분이 있으면 마지막으로 딱 한 말씀과 한 질문을 받겠습니다. 네. 이 편리한 방식이 있어서 외국에 또 존경하는 우리 네 분 선생님들, 또 발제자 여러분들에게 오늘 유익한 정보를 얻을 수 있었습니다. 이런 자리를 마련해 주신 미술관 측에 감사를 드립니다. 오늘 네 분이 유럽에서 또 일본에서 말하자면 이 내셔널리즘 이런 부분에서 이런 문제를 일으킨 지역에서 오셔서 그런지 우리가 그 파블릭 아트의 개념 중에서 지금 오늘 나온 말씀들의 그 방향은 보니까 일상성, 실험성, 또 개인성 나아가서는 클래시즘 이런 쪽에서 주로 그 개념을 가지고 지금 논의를 전개하는 것 같아서 이런 그 파블릭 아트에 우리는 그런 민족성이라는 이런 부분을 좀 생각할 여지는 없을까 그런 생각을 해봅니다. 거기에 대해서 어느 분이 좀 말씀을 듣고 싶어서. 민족성이요? 네. 민족성. 민족성이 아니라도 울산적인 거 아니면은 뭐 베이징적인 지역성. 거, 네, 지역성도 좋고 또 민족성, 내셔널리티, 민족성 이런 문제, 그걸 좀 포괄적으로 우리가 이 개념을 생각을 해볼 수 있지 않냐. 지역성이나 어떤 민족성에 관해서 또 답을 해주실 수 있는 어떤 여기 토론자분이나 발제자 선생님 누구 한 말씀 없으신가요? 너무 어려운 질문인 것 같습니다. 그 사실 예술은 민족성을 초월합니다. 오히려 민족성의 반대 쪽에 있다고 생각하시면 됩니다. 민족성이 좋은 면도 있지만 부작용도 굉장히 많지 않습니까? 그래서 예술이 추구하는 것은 기본적으로 코스모폴리터니즘입니다. 경계가 없는 것, 다 같이 손을 잡을 수 있는 것. 이제 그거 민족성하고 지역성은 많이 다릅니다. 지역성은 배타적이지 않고 내 거를 존중하지만 남도 존중하는 거고. 근데 민족성은 배타적으로 질 수가 있기 때문에 그렇게 생각이 됩니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 제가 그
거기에 대한 답변을 제가 대신 하면서 이제 마무리를 짓겠습니다. 죄송합니다. 저희가 시간 관계상 또 다음 스케줄이기 때문에 아마 그 민족성이라는 부분은 과거에는 우리 제국주의 시대 때는 민족성이라는 게 하나의 이기주의적, 헤게모니적 관점에서 이제 위계가 있지 않았습니까? 그게 제국주의를 명문화시키는, 특히 문화도 근대 미술관도 그거에 활용이 됐었죠. 어떤 민족적 우월성, 민족적 하위성 이런 것들을 증명하는데 미술관들이 사실은 제국주의 시대 때 미술관들이 작용이 됐습니다. 근데 이제 선생님이 말씀하는 민족성은 저희가 21세기에 서로가 공존하고 다양성이 인정이 되고 위계가 없는 그런 민족성, 다름, 차이가 아니라 다름으로서의 그게 저는 이제 메타 세계화라고 저는 지칭을 하는데요. 그런 거를 미래형 미술관들이 울산시립미술관이 지향을 해야 되지 않을까라고 제가 대신 한번 답변을 드리면서 오늘 이렇게 참석해 주신 내외 기빈 여러분 너무너무나 감사드립니다. Thank you for very much for joining our seminar and it is very honored to hear your beautiful presentation. Fumiko and Philip and Clarice Ong and Hudson. And this seminar will be continuous for the future. We're going to discuss more about that because it's a very important issue and agenda in 21st century. Thank you very much and keep in touch. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이것으로 우리 손을 한번 다 흔들어 볼까요? 네, 감사합니다. 네, 이것으로 오늘의 심포지엄을 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 리스본은 그냥 자리에 두시거나 나가실 때 반납해 두시고요. 예, 나가실 때 반납해 주시고 네, 설문지도 역시 같이 제출해 주시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you.